வல்லவரே தலைவா, மன்னிக்கும் மனம் தருவே, பிள்ளைகள் கூடி வந்தோ, தந்தையும் தாயுமான நல்லவரே இறைவா, பிள்ளைகள் கூடி வந்தோ, எந்த இனம் என்ன குலம் என்று யாமறியோ தந்தாய், பிள்ளைகளாகி நின்றோ, இங்கு வாழும் வல்லமையோடு வரங்களை தாரும், எங்கள் பூமி புதுமை காணும், மனிதம் உயர்வு பெறும், இங்கு வாரும் வல்லமையோடு வரங்களை தாரும், எங்கள் பூமி புதுமை காணும், மனிதம் உயர்வு பெறும், மனிதம் உயர்வு பெறும், உமது அரசு வரும். அருமையான இறை வேண்டல் பாடல் இசைத்த வழக்கறிஞர் சந்தா அவர்களுக்கு நன்றி. தொடர்ந்து இறை வேண்டல் செய்து இந்த நிகழ்வை வைக்க முனைவர் அபியா சல்லையா, சென்ட் ஜான்ஸ் காலேஜ் பாளையங்கோட்டை அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். அபியா சல்லையா, உங்களுடைய ஜெபம். நாம் இறை வேண்டலுக்காக நாம் ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி நம் ஆண்டவரை பிரார்த்திப்போம். Almighty God, we praise you for this event and your purpose for it. And this event has been put forth by a lot of individuals from this field. And it's for the purpose of the upliftment of our schools, especially the minority schools and colleges in the state of Tamil Nadu. And we know that when we gather together, you always have a divine agenda too. We love you for that, Father. And that even when we have done what you have asked, the results are so much greater than we have ever could imagine. Even in failed attempts, you blow us away with your faithfulness to provide that we need. Our prayer today is that your will be done through this event. Take what we have prepared and multiply our efforts as only you can. Steer our intentions to align with your righteous will. Remind us of your faithful provision when our efforts fail us or fall short. May all glory go up to you when we reach the finish line and climb our benchmarks. Blanket us with your peace today, Father. Keep us physically safe and guard our hearts and minds from pride and selfishness. Keep love at the forefront of our minds today and the guiding light for all we set out to accomplish and celebrate. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Dr. Abhiya Challaya, for the wonderful prayer. Dr. Abhiya Challaya is from St. John's College, Palayamkottai. Thanks a lot for the wonderful prayer. Before we go to the welcome address, my sister Philo, நண்பர்களே, இந்த வலையரங்கத்துடைய நான் தெளிவாக குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். 2 சவால்கள் நம் முன்னே இருக்கிறது இப்பொழுது. ஒன்று, மைக்கேல்பட்டி, தஞ்சாவூர் மைக்கேல்பட்டி பிரச்சனை தொடர்பாக அந்த இல்லம் விடுதி, மாணவியர் விடுதி பிரச்சனைக்கு உள்ளானது. அதனைத் தொடர்ந்து கள்ளக்குறிச்சியிலும் அந்த மாணவர் விடுதியிலே பிரச்சனை ஏற்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகம் முழுக்க ஒரு பெரிய சவால் எழுந்திருக்கிறது. நம்முடைய நாம் நடத்தக்கூடிய விடுதிகள் சமீப காலமாக துவங்கப்பட்டதாக இருக்கலாம், அல்லது நீண்ட காலமாக நடத்தி கொண்டதாக இருக்கலாம். இதற்கு அரசுடைய ஒப்புதல் அல்லது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பதிவு அவசியமா? அப்படி எனக்கு தெரிந்த அளவுக்கு அரசு உதவி பெறுகின்ற விடுதிகளாக இருந்தால் அது ஜே போர்டில் நாம் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். அல்லது அரசு உதவி பெறாத விடுதிகளாக இருந்தால் அது சோசியல் வெல்ஃபேர் போர்டுல பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துகின்றார்கள். எங்களுடைய தூய சவேரியர் மேல்நிலைப்பள்ளி பாளையங்கோட்டை பொறுத்தவரை கடந்த 100 ஆண்டுகளாக எங்களுடைய இல்லம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இதுவரை எந்த அரசு துறையிலும் பதிவு செய்யவில்லை. சமீப காலமாக தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று. பதிவு செய்தால் பல சவால்கள் இருக்கிறது. ஆண்டு ஒன்றுக்கு அவர்கள் நேரடி ஆய்வுக்கு வருவார்கள். பல ஆவணங்கள் அவசியமாக இருக்கிறது. ஆகவே இந்த பின்னணியில் சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது? பதிவு செய்ய வேண்டுமா? அப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் எங்கு பதிவு செய்ய வேண்டும், எப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும், அந்த நடைமுறைகளை பற்றியெல்லாம் நம்முடைய மூத்த வழக்கறிஞர் ஐசக் மோகன்லால் அவர்கள் விளக்க இருக்கிறார்கள். இது விடுதிகளுடைய பதிவை பற்றி முதல் பகிர்வு. இரண்டாவது பகிர்வு, அதை தொடர்ந்து அரசு உதவி பெறுகின்ற பள்ளிகளிலே அரசு உதவி பெறாத சில ஆங்கில வழி பிரிவுகளும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சில மாவட்ட நிர்வாகம், மாநில நிர்வாகம் அதற்கும் நம்மிடம் டாக்ஸ் வரி வசூலிப்பதற்கு முனைப்போடு நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அரசு உதவி பெறுகின்ற பள்ளிகளுக்கு வரி என்பது இல்லை. ஆனால் சில கட்டடங்களில் அரசு உதவி பெறாத சுயநிதி பிரிவுகள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அங்கு அரசு வரி விதிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை பற்றிய சட்ட விளக்கம் என்ன, நாம் எப்படி இதை மேற்கொள்வது, இது கொடுக்க வேண்டுமா கொடுக்க வேண்டாமா என்ப இந்த 2 சவால்களை பற்றியும் மிக தெளிவாக நமக்கு எடுத்துரைக்க இருப்பவர்கள் திருமிகு ஐசக் மோகன்லால் அவர்கள். ஆகவே இது சமீபத்திலே நாம் சந்திக்கக்கூடிய, நம்முடைய பள்ளிகள் சந்திக்கக்கூடிய யதார்த்தமான 2 பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது. அவை இதற்கு விளக்கம் தெளிவு நாம் பெற்றாக வேண்டும். இந்த விளக்கம் தெளிவு பெற்று சட்ட ரீதியாக பெற்று செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற முறையிலே இந்த வலையரங்கமானது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த வலையரங்கத்தில் கலந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை நல்ல உள்ளங்களையும், ஏறக்குறைய 200 நபர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அத்துணை நல்ல உள்ளங்களையும் இனிமையாக வரவேற்க அருள் சகோதரி முனைவர் பிலோ அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். பிலோ அவர்கள் பாண்டிச்சேரி புதுவை தூய இதய மரியன்னை சபையினுடைய உறுப்பினராக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கல்வி எஜுகேஷன் கவுன்சிலராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். She is also the principal of Immaculate College of Pondicherry. So may I have the pleasure of inviting Reverend Dr. Sister Philo to welcome all of us to this webinar. Sister Philo, unmute and welcome. Yes. Sister Philo, over to you. Yeah. Welcome address by Sister Philo. A warm and pleasant good morning to one and all present here. I am privileged to welcome every one of you to participate in the webinar on registration of school hostels and payment of taxes for school buildings and its legal positions. This topic is highly relevant on today's demands and challenges of our educational institutions. I welcome wholeheartedly Mr. Isaac Mohanlal, Senior Counsel, High Court Madras, who is a competent, stalwart, and resourceful person to address the participants. Mr. Isaac Mohanlal deserves high credentials not only as a senior advocate, but as a kind-hearted person to all of us. In this juncture, I would like to bring back to my memory about his elder daughter's marriage ceremony happened 3 years ago. The CSI Church, Madurai, was enveloped by a good number of priests, nuns, and Catholic community along with his relatives. The pastor of the ceremony commented that this gathering really witnessed an ecumenical church. Personally speaking, Sir argued a court case on property tax for our engineering college, Sinnasalem, in favor of us and helped us to win the case in 2014 and saved us from a big crisis. Thank you, sir. I am grateful to you.
Sir, you are most adorable and admirable person, endowed with pleasant human qualities and intellectual caliber. Your broad smile and friendly demeanor enable people to approach you easily. I welcome you, sir, again to be the resource person of this webinar and enlighten the gathering. I do welcome all the participants, fathers, sisters, scholars, people of various religion, different walks of life. I do thank Dr. Father John Kennedy, Jcert, Jesuit Madurai Coordinator of School Education, for the opportunity given to me to spell out this welcome address. I close this note of welcome, appreciating the Jesuit fathers who always take such initiatives and organize wonderful programs to bring awareness to the present scenario on school education and higher education. Welcome one and all, and praying for the success of the webinar. Thank you. Thank you, Reverend Sister Dr. Philomena Mary of Immaculate Congregation of the Immaculate Heart of Mary, for the wonderful words of welcome. I think actually Thank you for just to introduce Mr. Isaac Mohanlal. I think Sister Philo is so overwhelmed with the personality of Mr. Of course. Mohanlal. A wonderful fellow. Thanks a lot for the words of appreciation and words of really great welcome to all of us. நண்பர்களே, this webinar can be bilingual. We can நம்ம தமிழ்ல பேசலாம், ஆங்கிலத்தில் பேசிக்கலாம். So please feel free. Let us have it bilingual. Before the introduction of the resource person, I would like to say this webinar is jointly organized by Laas Center. Laas Center is a legal center of the Madurai Jesuit province, coordinated or directed by Father Sandanam, who is a lawyer, practicing lawyer in the Madurai bench of the Madras High Court, and then also jointly organized by JCERT, Jesuit Council for Education, Research and Training, which is in St. Xavier's College of Education, Palayam Kottai, and jointly hosted and organized by Madurai Jesuit Province School Education Organization together is organizing this webinar. Before we go to the main speaker, may I have the pleasure of inviting Father Sandanam, who is a director of Laas Center, also a practicing lawyer at the Madurai bench of the Madras High Court, and a human rights activist, to introduce the speaker for today. Over to Father Sandanam. Thank you, dear Father Kennedy, for a wonderful introduction. For this online webinar. And then I like to introduce Mr. Isaac Mohanlal. It's a great, delightful occasion for me. I'm delighted to introduce the learned senior counsel and senior advocate, Mr. Isaac Mohanlal, to all the school administrators, sisters, brothers, fathers, pastors, and CSA school representatives, dear brothers from schools run by Muslim brothers, and ladies and gentlemen. Mr. Isaac Mohanlal started his practice in Madras High Court as a junior advocate of Mr. Thambi, an erudite advocate. There was a time Mr. Isaac Mohanlal was known by advocate Mr. Thambi. Now time has changed. Mr. Thambi is known by Mr. Isaac Mohanlal. Mr. Isaac Mohanlal has an exhaustive and extensive practice in service law, constitutional law, criminal law, and civil law. When the Madras High Court bench at Madurai was established at Madurai, he established his office too in Madurai. Later, he shifted his residence to Madurai. Because Madurai is in the center of Tamil Nadu, it became expedient for him either to go to his Chennai office or to his native town in Kanyakumari district. At the start of Madurai bench of Madras High Court, he founded Madras High Court Madurai Bench Bar Association, that is called MMBA, for the welfare of the junior and senior advocates, through which he encouraged young advocates to have a spirited practice and safeguarded the rights of the advocate community. He was its founder president for several terms. He was designated as a senior counsel in the year 2016, for which
he never aspired and applied. It is the judges of High Court maneuvered him to accept his resignation. The previous 6 to 7 Chief Justices of High Court of Madras offered him an elevation to be a High Court judge. Every time, with all difficulty, refused to concede to this rare reward. If he had accepted, by this time, he would have been a Supreme Court judge. He magnanimously gave up this opportunity because he wanted to defend the rights of minorities. There are only a handful of experts in minority laws and rights in the whole of India. Mr. Isaac Mohanlal occupies a distinguished grade among all of them. The way he explains and defends the rights of minorities in the courts, with the historical backgrounds, philosophical patronage, and creative legal interpretations, it is amazing. We shall thank him using this opportunity for all his services to the minority communities of Tamil Nadu and India. He is also serving as a standing counsel for Madurai Kamaraj University, Manoormaniyam Sundaranaar University, Salem Periyar University, and Tanjavur Tamil University. For all our Jesuit institutions in Tamil Nadu, he is a standing counsel. He is also addressing judges in various judicial academy, especially Madurai, Chennai, Delhi, and Lucknow. He is also appearing in Supreme Court of India time to time. Now he is accepting cases from Kerala, Karnataka, and Andhra High Courts. When we had the problem of getting approval for appointments and deployments in our schools, numerous cases were filed. Isaac Mohanlal had been the first and the best senior counsel to lead the arguments and submitted written submissions on the request of the court. Most of his arguments and submissions were accepted by the court, and order was passed in favor of minority institutions in Tamil Nadu on 31/3/2021. Congrats, dear sir, for being our voice in the court. Now, today, we like to listen to you on how to manage the hostels in the present context. And we also like to listen to you, what are the legal positions with regard to tax for the school buildings. With this short introduction, I have the pleasure of inviting Senior Counsel, Mr. Isaac Mohanlal, to address us. Welcome, dear Senior Counsel. Thank you for the Sandanam, for the words of great welcome to a very renowned resource person. Mr. Isaac Mohanlal. Adding it is, okay, one more, Kennedy. Yeah. That is with regard to the recent steps taken by the government sending people to our minority institutions, the excess teachers. Okay, Isaac Mohanlal was the one who argued there in Madurai bench of Madras High Court and got status quo. From there only the stay continued. So the first initiative taken by him. So applause to him once again. அதாவது தந்தா நம்ம எனக்கு தெரியும் சென்னையில கான்கிரிகேஷன் சபையில 3 சகோதரிகளை ஒரு அரசு பள்ளிக்கு டிப்ளாய் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு அதை நிறுத்தப்படுவதற்கு முதல் முயற்சி எடுத்தது மிஸ்டர் ஐசக் மோகன்லால். ஆகவே we are really grateful, Mr. Isaac Mohanlal. I'm telling you, it's a privilege for us to listen to you. It's really a privilege, great privilege for us to listen to you. Over to Mr. Isaac Mohanlal on these issues of hostel registration and school taxes. Over to you, sir. Thank you. Thank you so much, Reverend Fathers Kennedy and Father Sandanam, and the very kind words uttered by Sister Philomena. I'm very delighted to join you in this morning. Last night, Father Sandanam met me and handed down to me a long list of questions. Which, Father, you are able to hear me? Yes, we are able to hear. Please, others mute the mic. Please, others mute the mic, please. And the rather long list given by Father Sandanam really terrified me. And I'm not able to categorize what are the, because innumerable questions he has handed down to me. But anyhow, I will try to formulate into a few compartments. First, I feel it would be more convenient for us to start with the property and the buildings of educational institutions. Then we will move on to
the taxation of the properties, then about the licensing and the registration of homes and hostels. Then we may move on to some interactive sessions so that you can raise some questions of common importance, and I will try to answer them. Father Santanam wanted me to be bilingual, and this morning also Father Kennedy indicated it shall be better if it is bilingual. Languages shall never be a barrier to us. We shall have open discussion, both in Tamil and English. And I confess to you, I know only these two languages, nothing more. Therefore, you can also feel free to ask either in English or in Tamil. I will try to answer. To start with, properties and buildings, they actually form the foundation for the establishment of any institution. And previously, the system was that the government as well as all public institutions were patronizing the social activists, the philanthropists, and the minority churches to come forward to establish institutions of charity, philanthropy, and service. But the trend has had a very tremendous change nowadays, we can see. And too many laws have come, and too many requirements of licensing, registration, monitoring, submission of periodic reports, so on and so forth have come now. Therefore, it is not to make ourselves diffident. Let us all stay back very confident. Only thing is, we will have to discharge some other responsibilities at the time when we are intending to start or run these kinds of institutions. At times, we may feel that we are all a bit intimidated or rather threatened with these laws and the law enforcing authorities. But I always feel that it is the way of life of Christians. Rather, intimidation or threats are the driving forces of Christians and the missionaries. Therefore, nothing can stop us. The only motto is doing some kind of charitable social service that we would continue to do despite all these small obstacles, which we can easily surmount. But at the same time, it is very much essential that we must have some good idea about the procedures of law that are required to be followed by us now. And for that, interactions, conferences like this organized by you, as well as you say that the Jesuit Council for Education, Research and Training, and other organizations, the efforts we must really appreciate. So now, let us now divide this or compartmentalize this into three segments. First is the property and the building and the taxation. Second is the present problem of recognition, registration, and licensing. Recognition insofar as the schools are concerned, but we have to have some time devoted for that purpose because of the new enactment. So far the state of Tamil Nadu is concerned, all of you know that a new law has been notified, which actually doesn't talk anything about the protection for minorities. Therefore, it also needs an important discussion about the matter. Third is about the hostels, the homes, boardings, so on and so forth, which require now compulsory licensing and registration from various authorities and are subjected to periodic inspection, supervision, and monitoring by the governmental authorities, and lots of litigations on the matter. And at times the people are put to problems. Therefore, it is better to have some kind of understanding, especially legal understanding about the matters. So to start with, we will first move on to property, buildings, and taxes. It is common knowledge that no institution can be worthy of its establishment unless we have properties and the buildings. And today, acquisition of property is one thing, and putting up buildings and other things, the infrastructure is another thing. Today, the law requires that after the purchase of the building,
when you intend to put up a building or group sets of buildings, it requires two things. One is the site or the property where you are planning to put up the building requires some kind of approval, what we call site approval. The second is when you intend to put up the building structure should also be approved. That is what we call the building approval. Therefore, there are two things. One is the site approval. The other is the building approval, plan approval. So when we apply for approval in the case of a building, then the local authority, either the panchayat or the town panchayat or the municipality or the corporation, they may require you to obtain first the site approval and along with that, the building plan approval. Now, various parts of the state are governed by different kinds of laws. Namely, if the property is located in a panchayat area, it shall be by the village panchayat, the Panchayat Act and the rules. If it is in a town panchayat or in a municipality, then those areas are covered by the District Municipalities Act. And if you come to metropolitan cities like Madurai, Chennai, Coimbatore, so on and so forth, then you are governed by the respective corporation acts. Therefore, so far as this property, that site approval and building approval are concerned, there are mainly three laws in operation. One relating to panchayats, the other relating to district municipalities, the third one relating to the corporations. The requirements and the specifications vary from part to part, because whatever is applied to a metropolitan city cannot be applied to a very remote rural area like a panchayat. Therefore, we must have some kind of a rough idea about the requirements, because once the requirements are known, what are the specifications to be followed, that will be taken care of by the respective local inspectors or our own engineers. But the problem very often arises is we do not have this even the rudimentary ideas that we should take the site approval and the plan approval. Therefore, we keep on buying properties and keep on putting up constructions, and on a later day it leads to problems. So it is not like the past. The people are vigilant, the officials are very much monitoring all the things. That law is also a little bit strict now. Whether you are in a philanthropy or whether in a profit-earning business, so far this building requirements and the property requirements are almost common. So whenever we intend to put up a building in any property to establish an institution, it is highly necessary that we must take both the approvals. In fact, no building can be started without the site being approved and the building plan being approved by the respective local authorities. As I said, that various parameters apply, therefore it is for the concern of the local engineers and inspectors to see that. But the primary thing what we fail often is that we do put up buildings without any kinds of approval. That is very bad. Nowadays it is very strict also. Therefore we must be very, very careful about that. Especially the requirements like the set of areas. See, for example, if you are putting up a building, ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டுறோம், பக்கத்துல சுத்தி சின்ன சின்ன பில்டிங்ஸ் கட்டுறோம், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிளாக் கட்டுறோம், ஹாஸ்டல்ஸ் கட்டுறோம், கிளாஸ் ரூம்ஸ், லெபார்டரி, லைப்ரரி, so on and so forth, எல்லாம் கட்டுற டைம்ல there must be enough moving space in between or among the buildings and around the buildings also. Suppose there is a compound, the compound wall should have spaces both outside and inside. திடீர்னு ஒரு எமர்ஜென்சி வருது, some kind of a fire breaks out, then the vehicle fire engine must have space to moving. ஒரு பில்டிங்ல இருந்து ஒரு பில்டிங் அடுத்த பில்டிங் பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. therefore வந்துட்டு அந்தந்த டைம்ல பில்டிங்ஸ்க்கு இடையில அது வந்து போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி they require that 7 meters of space. The 7 meters of space is almost 23 feet வரும். இதெல்லாம் வந்து சைட் அப்ரூவல்ல நமக்கு கரெக்ட்டா கொடுத்துருவாங்க. சைட் அப்ரூவல், பில்டிங் பிளான் அப்ரூவல்.
இந்த மாதிரி சில காரியங்கள் நம்ம பண்ணணும். இது என்ன பண்றோம் நம்ம வெரி ஆஃபன் நம்மகிட்ட வர்ற அந்த கேசஸ் பார்த்தாச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் crores and crores of rupees நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறோம் பில்டிங்ஸ்ல. அப்புறமா பாக்குற டைம்ல பில்டிங் பிளான் அப்ரூவல் எல்லாம் போற டைம்ல பில்டிங்ஸ் வந்து ஃபவுண்ட் இன் கான்ட்ரவர்ஷன். அது நம்ம செட்டரைட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் பில்டிங் இஸ் ஆல்ரெடி தேர், மணி இஸ் ஸ்பெண்ட். அதை எப்படி சரி பண்றது இப்போ? அதனால இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் இந்த மாதிரி பிளானிங் அப்ரூவல் அதெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டது பெட்டர். சரி, இப்போ நீங்க நான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட முதல்ல வந்து பழைய காலம் மாதிரி இல்லை, இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறாங்க எல்லா மேட்டர்லயும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பேசேஜ் விடுறது, ஃபயர் இன்ஜின் போறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். எங்கன்னா முனிசிபாலிட்டி அண்ட் கார்பரேஷன் ஏரியா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். பட் பஞ்சாயத்து ஏரியாஸ்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இல்லை. ஆனா ஏதாவது நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் இல்ல மாதிரி இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் ஃபயர் வர டைம்ல உள்ளாடி நம்ம சேஃப்டி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் பிரச்சனையா இருக்கு. ஸ்டேர் கேஸ் எல்லாம் வந்து மாடியில ஸ்கூல் நடத்துறோம், ஸ்டேர் கேஸ் வந்து கீழே வர்றதுக்கு எஸ்கேப் ஆகி வெளியே வர்றதுக்கு சஃபிஷியன்ட் ஸ்பேஸ் இல்லை. இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் முன்னாடி பஞ்சாயத்துல பெரிய அளவில் பார்க்கல. அதனால இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா 2011 1/1/2011 முதல் அந்த டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங்ல உள்ள இந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ், பப்ளிக் பில்டிங்ஸுக்கு எல்லாம் போடக்கூடிய ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் வந்து பஞ்சாயத்து ஏரியாவுக்கும் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. பஞ்சாயத்து, டவுன் பஞ்சாயத்து, முனிசிபாலிட்டிஸ் எல்லா ஏரியாவுக்குமே 1/1/2011 முதல் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப நிறைய கேசஸ் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு. இப்ப என்னன்னா the question arises, நீங்க இப்ப renewal of recognition or renewal of affiliation அதுக்கு போற டைம்ல இவங்க கேட்கறாங்க, இப்பதான் உங்களுக்கு 1/1/2011 முதல் பில்டிங் பிளான் அப்ரூவல் டிடிசிபி, அதாவது டைரக்டரேட் ஆஃப் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங், நகர் அமைப்பு சட்டம் சொல்லிட்டு வச்சிருக்காங்க 1971. அது முன்னாடி எல்லாம் மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியாவுக்கும் பிளான்ட் நோட்டிஃபைடு பிளான்ட் ஏரியாஸ்க்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு. இப்ப இந்த 1/1/2011 முதல் அது நான் பிளானிங் ஏரியாவுக்கும் நோட்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. நான் பிளானிங் ஏரியா மீன்ஸ் இந்த ஹோல் ஸ்டேட் ஆல்மோஸ்ட் எங்கெல்லாம் பப்ளிக் பில்டிங்ஸ் கட்டுறோமோ அதெல்லாம் இப்போ அந்த பஞ்சாயத்து தான் இப்பவும் அல்லது டவுன் பஞ்சாயத்து தான் இப்பொழுதும் தொடர்ந்து அவங்க தான் காம்பிடென்ட் அத்தாரிட்டி. பட் அவங்க அந்த பில்டிங் பிளான் சைட் அப்ரூவல் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த டைரக்டரேட் ஆஃப் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் அல்ல லோக்கல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி, அதுவும் அது இந்த டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் ஒர்க் பண்றது, அவங்கள்ட்ட இருந்து ப்ரையர் கன்கரன்ஸ் வாங்கிட்டு தான் நமக்கு பில்டிங் பிளான் அப்ரூவல் கொடுக்கணும்னு சொல்ற சட்டம். சோ இனிமேல் நம்ம கட்டுற பில்டிங்ஸ் எல்லாமே பஞ்சாயத்துக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணோம், இல்ல டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு அப்ளை பண்றோம், இல்ல முனிசிபாலிட்டிக்கு அப்ளை பண்றோம்னா கூட அந்த அப்ரூவல் வந்து பஞ்சாயத்து, டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் இல்லைன்னா லோக்கல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி இருந்து அப்ரூவல் வாங்கி தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்களான்னு சொல்றதை கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும். அப்படி இல்லாம பஞ்சாயத்துலயோ டவுன் பஞ்சாயத்துலயோ மட்டும் வாங்கியிருந்தால் அதனால நாளைக்கு சட்ட ரீதியாக செல்லுபடி ஆகாது. ரொம்ப முக்கியம். சோ இப்ப நம்ம இப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம், ஆர் எனி பில்டிங் 2011 அப்புறம் கட்டுறது வந்து டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங்கோட ப்ரையர் கன்கரன்ஸோட பஞ்சாயத்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு நம்ம அது நியூ ரெக்கக்னிஷன் போற டைம்ல சரி நம்ம 2011 மேல கட்டுற பில்டிங்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு நம்ம ரெக்கக்னிஷன் போறோம் அல்ல அஃபிலியேஷன் போறோம், நோ ப்ராப்ளம். பட் நம்ம ஏற்கனவே 2011 முன்னாடியே இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இப்ப நம்ம ரினியூவல் ஆஃப் ரெக்கக்னிஷன் போறோம், இல்ல டெம்பரரி ரெக்கக்னிஷன்ல இருந்து பெர்மனன்ட் ரெக்கக்னிஷன் போறோம், இல்ல காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அஃபிலியேஷன்ஸுக்கோ இல்லைன்னா ரினியூவல் ஆஃப் ஏஐசிடி அப்ரூவல் இல்லைன்னா நர்சிங் கவுன்சில் அப்ரூவல் அந்த மாதிரி எதுக்காக போற டைம்ல இவங்க என்ன பண்றாங்க, நீங்க இப்போ கொடுக்குற பில்டிங் பிளான் அப்ரூவல் வந்து டிடிசிபி அப்ரூவலோட கன்கரன்ஸோட இல்லையேன்னு கேட்பாங்க. கண்டிப்பா அது நீங்க தெளிவா இருங்க. அதாவது 1/1/2011 முன்னாக பிளானிங் பெர்மிஷன் பஞ்சாயத்துல இருந்து டவுன் பஞ்சாயத்துல இருந்து அந்தந்த லோக்கல் பாடியில இருந்து டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் கன்கரன்ஸ் இல்லாமலே வாங்கியிருந்தாலும் அதன் அடிப்படையில பில்டிங்ஸ் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த பில்டிங்ஸுக்கு இந்த இப்போ உள்ள டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங்கோ லோக்கல் பிளானிங் அத்தாரிட்டியோட கன்கரன்ஸ் தேவையில்லை. ஆனா வெரி ஆஃபன் என்ன பண்றாங்க தெரியாம அந்த அத்தாரிட்டிஸ் வந்துட்டு நீங்க இப்ப கொடுக்குற ரினியூவலுக்கு போற டைம்ல இப்ப கொடுக்குற டாக்குமெண்ட்ஸை பார்த்து இது டிடிசிபி இல்லையேன்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. அவங்களுக்கு இந்த சட்டங்கள்லாம் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. நம்ம தான் சொல்லணும் இந்த பில்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 2011 முன்னால் பிளானிங் அங்க உள்ள லோக்கல் பிளானிங் அப்ரூவல் வாங்கி
அதான் சாரி நம்ம லோக்கல் பாடியோட பிளானிங் அப்ரூவல் வாங்கி அங்க நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது. இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாம் 2011க்கு பின்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்படவில்லைன்னு சொல்றது தெளிவாகி கொடுக்கும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இப்ப நிறைய கேசஸ் வந்துட்டு அதான் வருது. இதன் அடிப்படையில் என்ன பண்றாங்க, சிலப்போ நீங்க அப்படி 2011க்கு முன்னாடியே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பில்டிங் பிளானை ரெகுலரைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. இப்போ நீங்க லோக்கல் பிளானிங் அத்தாரிட்டிலயோ இல்ல டைரக்டரேட் ஆஃப் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங்லயோ போய் ரெகுலரைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அதுல சம் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. பிகாஸ் அந்த 2011க்கு அப்புறம் அந்த சட்டம் வந்த பிறகு அரசாங்கத்துல சில ஜியோஸ் எல்லாம் போட்டாங்க. பழைய பில்டிங்ஸை நீங்க ரெகுலரைஸ் பண்ணணும், அதுக்கு ஸ்கொயர் ஃபுட்டுக்கு இவ்வளவு ரூபாய் கட்டணும், அப்படி எல்லாம் வந்து தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹைகோர்ட் வந்து செல்லுபடி ஆகாதுன்னு சொல்லிடுச்சு. அதனால அந்த ரெகுலரைசேஷன் சொல்ற சிஸ்டம் நமக்கு கிடையாது. ஸோ த பெஞ்ச் மார்க் அல்லது கட் ஆஃப் டேட் 1/11/2011 அதுக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட பில்டிங்ஸுக்கு லோக்கல் பிளானிங் அத்தாரிட்டியோ இல்ல டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் அத்தாரிட்டிஸோ கன்கரன்ஸ் தேவையில்லை. அந்த பில்டிங்ஸுக்கு இப்ப தற்காலிகமா நம்ம ரெகுலரைசேஷன் சொல்ற இதுவும் தேவையில்லை. 2011க்கு முன்னாடி கட்டியிருந்தால் அதுதான் பி ஆல் அண்ட் எண்ட் ஆல். இதான் இன்னைக்குள்ள லீகல் பொசிஷன். அது we must be very careful about that. செகண்ட்லி, பில்டிங் நம்ம கட்டிட்டோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக அப்படியே விட்டுட்டு இருக்க கூடாது. பில்டிங் ஸ்டெபிலிட்டி, பில்டிங் பப்ளிக் பில்டிங் லைசன்சிங், சானிடேஷன், இதுவெல்லாம் நம்ம ரெக்குவயர்மெண்ட். ஃபயர் சேஃப்டி சர்டிபிகேஷன், இதெல்லாம் நமக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட். எந்த பில்டிங் முன்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் பின்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்காக சில நார்ம்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சானிடேஷன் சொன்னா பழைய காலத்துல எல்லாம் நம்ம பாத்ரூம்ஸ் எல்லாம் கண்ட மாதிரி கட்டியிருப்போம், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா, அது நல்ல சானிடேஷனோட இருக்காது. பட் இப்போ நம்ம சானிடேஷன் சர்டிபிகேட் வாங்குற டைம்ல நம்ம வந்து 2011க்கு முன்னாடி கட்டியாச்சு, அதனால பாத்ரூம்ஸே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ த சானிடேஷன் பர்பஸ், ஃபயர் சேஃப்டி பர்பஸ், ஸ்டெபிலிட்டி பர்பஸ், இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேர்ஃபோர் பப்ளிக் பில்டிங் லைசன்சிங், ஃபயர் சேஃப்டி சர்டிபிகேஷன் அண்ட் சானிடேஷன் சர்டிபிகேஷன், இதெல்லாம் நமக்கு பழைய பில்டிங் புதிய பில்டிங் எல்லாம் ஈக்குவல் தான். அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். பிகாஸ் இட்ஸ் ஆஃப்டர் ஆல் மெயின்டெனன்ஸ். இது நம்ம பண்ணிதான். This is about the construction of the acquisition of the properties and the construction of buildings. Then once the construction is done, the question arises property tax. So taxation பொறுத்த வரைக்கும் all of you know, அதாவது எல்லா சட்டத்திலும், எஸ்பெஷலி த மெட்ராஸ் சிட்டி முனிசிபல் கார்பரேஷன்லயோ இல்ல மதுரை, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, எல்லா இடமுமே அதில் பண்ணியிருந்தாங்க. முன்னாடி வந்து ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் கிடையாது. ஒன்ஸ் இட் இஸ் an எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன். அப்ப எப்படி பில்டிங்ஸை கிளாசிஃபை பண்ணாங்கன்னா, பில்டிங்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸ். திஸ் வாஸ் த எக்ஸாக்ட் phrase employed. Buildings used for educational purpose. எல்லா சட்டத்திலையும் அப்படிதான் இருந்தது. அப்படி ஒன்ஸ் அப்படி எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணா டாக்ஸேஷனே கிடையாது கம்ப்ளீட். தட் வாஸ் த பொசிஷன். பட் லேட்டர் என்னாச்சுன்னா, பிரைவேடைசேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிற டைம்லயும் கவர்மெண்ட் எய்டு கம்மியாக ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல, அதாவது முதல்ல என்ன பண்ணாங்க, முதல்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸும் பிரைவேட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. தென் பிரைவேட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸ் வந்துட்டு பாதி எய்டட் பாதி அன்எய்டட் பண்ணாங்க. அண்ட் லைக் மஷ்ரூம் growth ஆஃப் பிரைவேட் அன்எய்டட் அல்ல செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ்டு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வரத்துருந்துச்சு. எஸ்பெஷலி அட் த காலேஜியட் லெவல். நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிவேர் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ், எவ்ரிவேர் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸ், ஹார்டிகல்ச்சரல் காலேஜஸ், மெடிக்கல் காலேஜஸ், இப்படி வந்து மோர் தென் கவர்மெண்ட் அண்ட் மோர் தென் எய்டட் செக்மெண்ட், பிரைவேட் நான் எய்டட் ஆர் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மஷ்ரூம் growth எவ்ரிவேர். அப்ப இந்த இதெல்லாம் பண்ற டைம்ல என்னாச்சுன்னா, லோக்கல் பாடிஸ் ஃபவுண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு ப்ரொவைட் தம் drainage services, water supply services, street lights, street maintenance, sanitation purpose, disposal of waste. All these எல்லாம் வந்து இவங்க கம்ப்ளீட்டா ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸே கொடுக்காம புதுசா பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்துட்டு பில்டிங்ஸ் போட்ட டைம்ல the government found it difficult. For example, ஒரு say for example மெட்ராஸ் சிட்டி இருக்கு.
மெட்ராஸ் சிட்டில வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் கட்ட மாட்டாங்க. வெளியே போய் பக்கத்துல உள்ள பஞ்சாயத்துல கட்டுவாங்க. கட்டிட்டு அங்கே ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் தே வில் ஆப்ரேட். பட் அந்த பஞ்சாயத்துக்கு ரோடு இருக்காது. தென் தே ஹேவ் டு லே த ரோட். ரோட்ல லைட் போடணும். Then all these buildings வந்து sometimes institutions வந்து looking bigger than the village itself. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கம்ப்ளீட்டா உள்ளாடி உள்ள drainage and water facilities கொடுக்கணும். இதெல்லாம் பட் they will not pay any property tax. அது ஒரு serious concern. Therefore gradually stage by stage என்னாச்சுன்னா சட்டங்கள் கொண்டு வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து இப்ப 2018ல இது மேஜர் ரீசன் ஃபார் த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து 2018ல நடந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனும் கவர்மெண்ட் எய்டட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் மட்டும்தான் டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டாம். மற்றபடி செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே டாக்ஸ் பே பண்ணணும், பில்டிங் டாக்ஸ். செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ்டு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் சப்போஸ் எய்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பாதி வந்துட்டு செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் நடத்திட்டு அந்த செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ்டு செக்ஷன்ஸ் நடத்தக்கூடிய பில்டிங்ஸுக்கும் டாக்ஸ் பே பண்ணணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்துட்டாங்க. மேபி இது ஒரு நம்ம என்னாச்சுன்னா 2017 வந்துட்டு ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நம்ம வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணோம். சேயிங் தட் எங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் அன்றைய தேதியில உள்ள சட்டப்படி எங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் பேமெண்ட் தேவை கிடையாது சொல்லிட்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணோம். ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷன் க்ரோர்ஸ் கணக்கில் இருந்துச்சு டாக்ஸ் லயபிலிட்டி. பட் we succeeded. இங்க நம்ம மதுரையில தான் அதை ஆர்கியூ பண்ணோம். we succeeded. And the court said you can't collect property tax. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்த பிறகு அந்த அவ்வளவு இன்ஸ்டிடியூஷன் சேவ் ஆயிடுச்சு. திரும்ப இனி புதுசா வந்து சட்டம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு 2018ல அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. கொண்டு வந்து இப்போ அந்த there are 3 classes of buildings. One, government buildings, the government educational institutions. Then private educational institutions பொறுத்த வரைக்கும் 2 segments. One is aided. Aided இருந்தால் டாக்ஸ் கிடையாது. Unaided self finance வந்து டாக்ஸ் உண்டு. அதே மாதிரி எய்டட் ஸ்கூல்ல பாதி வந்து எய்டடாவும் பாதி செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் இருந்தா செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் செக்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்ஸ் பே பண்ணணும். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்க இப்ப 2 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு வருதா வெரி ஆஃபன். ஒன்று, இப்பதான் நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ணி தானே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லா லோக்கல் பாடிஸுக்கும் தெரியும், எல்லா அத்தாரிட்டிஸுக்கும் தெரியும். அவங்க என்ன பண்றாங்க, உடனே டாக்ஸை கால்குலேட் பண்ணி நமக்கு டிமாண்ட் நோட்டீஸ் அனுப்புறாங்க. டிமாண்ட் நோட்டீஸ் வந்தாலே நீங்க உடனே என்ன பண்ணணும், அந்த கால்குலேஷன் டேபிள் எங்கன்னு சொல்லி கண்டிப்பா கேட்கணும். எந்த அடிப்படையில் இந்த அமௌண்ட் அரைவ் பண்ணிருக்கீங்க. 2 இம்பார்ட்டன்ட் காரியம். ஒன்னு, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சப்போஸ் நீங்க பில்டிங் வந்து 2000 கட்டப்பட்டது, 1995 கட்டியிருந்தா, இப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நீங்க தான் டாக்ஸ் பே பண்ணி ஆகணும் இல்ல, ஆனா 95ல இருந்தே கட்டலையே சொல்லி 95ல இருந்தே டேபிள் போட்டுறாங்க, கால்குலேஷன் டேபிள் போட்டு இன்றைய தேதி வரைக்கும் நம்ம கேட்கறாங்க. அது தவறு. இப்போ வந்து நமக்கு டாக்ஸ் வந்து எய்டடா இருந்தா கம்ப்ளீட்டா இன்னைக்கும் கிடையாது, அன்எய்டடா இருந்தா டாக்ஸ் பே பண்ணணும். ஆனால் அந்த டாக்ஸ் 2018 பின்னாடி, கரெக்ட், 2018க்கு பின்னாடிதான் நமக்கு அந்த டாக்ஸ் கேட்க முடியும், அதுக்கு முன்னாடி கேட்க முடியாது. நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நான் பாக்குறேன் வந்து இவங்க எல்லாம் பே பண்ணிட்டாங்க இஷ்டத்துக்கும். ஏன்னா இப்ப சட்டம் தான் வந்து நம்ம பே பண்ணணும்னு சொல்றாங்கல்ல, அதனால பே பண்ணணும். பே பண்ண சொல்ல liability arises only from 2018. அதுக்கு முன்னாடி உள்ள காலத்துக்கு டாக்ஸ் கொடுக்க கடமை இருந்திருந்தாலும் அதுக்கு முன்னைய காலத்துக்கு நமக்கு கடமை இல்லை. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது அடிக்கடி இந்த மாதிரி தெரியாம பே பண்ணிடுறாங்க லேக்ஸ் கணக்குல. 2018க்கு பிறகுதான் நம்ம டாக்ஸ் பே பண்ணணும். இன்னைக்கு பே பண்ணா கூட அந்த கால்குலேஷன் 2018க்கு பின்னாடி உள்ள காலத்துக்கு தான் வரும், அதுக்கு முன்னாடி இல்லை. 2வது, டாக்ஸ் வந்து எந்த அடிப்படையில பண்றாங்க, அது ரொம்ப முக்கியம். என்ன பண்றாங்க, இப்ப ப்ராப்பர்ட்டி பஞ்சாயத்துல லோக்கல் பாடிஸ் லைக் பஞ்சாயத்துல, டவுன் பஞ்சாயத்துல, முனிசிபாலிட்டி என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு பண தட்டுப்பாடு இருந்தாச்சுன்னா உடனே இஷ்டத்துக்கு டாக்ஸை போட்டு விட்டுறாங்க, பில்டிங் டாக்ஸ். அதுல நமக்கு பல விதமான ப்ராப்ளங்கள் வருது. ஒண்ணு, அன்னைக்கு பே பண்ண வேண்டிய நிறைய அமௌண்ட் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு. 2வது, ஒன்ஸ் அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணிட்டோம்னா காலத்துக்கும் அதான் பேசிஸ், திரும்ப நம்ம பின்னாடி போக முடியாது. இதை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, நீங்க கால்குலேஷன், அதாவது பஞ்சாயத்து டாக்ஸ் லெவி பண்ண வேண்டியது அந்த பில்டிங்கோட ஆர்டினரி ரெண்டல் வேல்யூ. ரெண்டல் வேல்யூ ஹை ரெண்டல் வேல்யூ இல்லை, ஒரு ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ, வாட் வி கால் ஃபேர் அண்ட் ரீசனபிள் ரெண்டல் வேல்யூ. அந்த பில்டிங் எவ்வளவு இருக்கோ அதுல உள்ள சின்ன ஒரு பெர்சன்டேஜ் தான் நம்ம டாக்ஸ் கேட்க முடியும். சும்மா பில்டிங் அழகா இருக்கு, ரொம்ப மார்பிள் போட்டு கட்டியிருக்கீங்க, அதனால அதுக்கு காஸ்ட்லி பில்டிங், அதனால டாக்ஸ் ஜாஸ்தின்னு சொல்லக்கூடாது. அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீசனபிள் கிரைட்டீரியன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சட்டத்திலே.
The basis shall be the reasonable fair rental value of the building. That is the base for the computation of tax. This is very important. சில பில்டிங்ஸ் என்ன பண்றாங்க, இஷ்டத்துக்கு டாக்ஸ் போட்டு விட்டுறாங்க. ஒரு நாள் என்ன சில முனிசிபாலிட்டில என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஒரு பில்டிங் புதிய பில்டிங்க்கு வந்துட்டு டாக்ஸ் ஹையா போடுறது, இதை மட்டும் நீங்க கட்டிடுங்க, மற்றதுக்கெல்லாம் கம்மியா தானே போட்டுக்கணும்னு சொல்றது. அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் என்ன பண்றாங்கன்னா, எப்படி இந்த பில்டிங் இவ்வளவு போட்டிருக்கு, எப்படி பக்கத்து பில்டிங் கம்மியா பண்ண முடியும், அதுக்கும் இதை பே பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா செகண்ட் இயர் யூ கான்ட் எஸ்கேப். அது becomes a permanent problem. Therefore இந்த ரெண்டு காரியத்திலும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். எந்த தேதியிலிருந்து நமக்கு டாக்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணிருக்காங்க, 2018 முன்னாடியா பின்னாடியா, ரெண்டாவது டாக்ஸ் என்ன அடிப்படையில போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு யூ ஹேவ் த ரைட் டு ஆஸ்க். நீங்க எப்பவுமே டிமாண்ட் நோட்டீஸ் வந்தாச்சுன்னா கேட்கலாம், எந்த அடிப்படையில நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க, ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் அஸ் வித் கம்ப்யூட்டேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், அதெல்லாம் கண்டிப்பா கேட்கணும். கேட்டு நம்ம என்ன ஒன்ஸ் நம்ம அதில் டாக்ஸ் இஸ் எ ட்ராப், எப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் த டாக்ஸ் நெட்வொர்க். ஒன்ஸ் அதுக்கு உள்ளாடி போயிட்டோம்னா திரும்ப வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் அவுட் ஆஃப் தட். ஸோ ரெண்டு காரியம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். த டேட் ஆஃப் லயபிலிட்டி அண்ட் த ரேட் ஆஃப் த டாக்ஸேஷன், ரெண்டையும் நம்ம கேர்ஃபுல்லா பார்த்து தான் பண்ணணும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? தென் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், let me give us some broad introduction about the other two compartments also. அதுக்கப்புறமா நம்ம we will move on to the interaction session so that you can raise questions. Second வந்து நம்ம இப்போ உள்ள schools, because I think that most of the participants are representing school level educational institutions, correct? அதனால நம்ம ஸ்கூல் லெவல்ல இப்போ all of you might know that நம்ம அந்த காலத்துல வந்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்னு சொல்லிட்டு சரியான சட்ட திட்டங்கள் இல்லாம இருந்தது. 1973க்கு முன்னாடி 1973ல தான் ரொம்ப மேஜர் ஒரு லா கொண்டு வந்தாங்க. 1973 legislative law, that is a Tamil Nadu recognized private schools regulation act. Then 1974 next yearல வந்து அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுன்னு சொல்றது கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ மேஜர் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் நம்ம லா பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு ரெகக்னைஸ்ட் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் ஆக்ட், 1973 ஆக்ட் அண்ட் 74 ரூல்ஸ். இதுல வந்து மைனாரிட்டின்னு சொல்ற ஒரு கான்செப்ட் அங்கங்கே சொல்லியிருந்தா கூட மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்துட்டு மைனாரிட்டி நான் மைனாரிட்டிக்கு எந்த விதமான டிஃபரன்ஸும் இல்லாம இன்வேரியபிளி அப்ளை கம்ப்ளீட்டா. அதாவது நீங்க ஸ்கூல்ல வந்து தொடங்குறதுக்கு என்னென்ன பர்மிஷன் வாங்கணும், தொடங்கின அப்புறமா ரெக்கக்னிஷன் என்ன பண்ணணும், ரெக்கக்னிஷன் பண்ண அப்புறமா அப்பாயின்மெண்ட்ல எப்படி பண்ணணும், எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிட் பண்ணணும், டீச்சர்ஸ் மற்ற ஸ்டாஃப் எல்லாம் எப்படி நீங்க ட்ரீட் பண்ணணும், எப்படி அவங்க மேல ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியும், அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன, அதுக்கப்புறமா ஸ்கூலை வந்து க்ளோஸ் பண்றதா இருந்தா என்ன பண்ணணும், அது ஸ்கூலை மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் கவர்மெண்ட் டேக் ஓவர் பண்றதா என்ன பண்ணணும், சர்ப்ளஸ் ஸ்டாஃப் இருந்தா என்ன பண்ணணும், இப்படி எல்லாமே A to Z வந்து அந்த ஆக்ட்ல இருந்துச்சு. பட் தேர் வாஸ் நோ சச் டிஸ்டிங்ஷன் ஷோன் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ் அண்ட் நான் மைனாரிட்டிஸ். அதனால என்னாச்சு, 1974-75 ஒரு சட்டம் வந்த உடனே நம்ம ஹைகோர்ட்ல கேஸ் போட்டிருக்காங்க. அந்த காலத்துல போட்டுட்டு ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் ஹாஃப் 50% ஆஃப் த ஆக்ட் கூட கம்ப்ளீட்டா மைனாரிட்டிக்கு அப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு ஹைகோர்ட் கிளியரா தீர்ப்பு வழங்கிடுச்சு அந்த டைம்ல. அது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் அப்பீல்ல போனாங்க, அப்பீல்ல அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியல. அதனால அடிப்படையில 1973 முதல் இப்போ ஒரு 2023 இந்த பிப்ரவரி மாசம் வரைக்கும் 1973 சட்டமும் 1974 ரூல்ஸும் தான் நம்ம கவனம் பண்ணிட்டு இருந்து. அதுல 50% நமக்கு அப்ளிகபிள் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோ, ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நான் மைனாரிட்டிக்கு ப்ராயர் பர்மிஷன் வாங்கணும் கவர்மெண்ட்ல இருந்து. அந்த பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு 1008 ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. ஆனா மைனாரிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராயர் பர்மிஷனே தேவையில்லை, நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ட்ரைட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு 3 மாசத்துக்குள்ளாடி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா போனாங்க, அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறோம் சொல்லிட்டு. அவங்களுக்கு அப்படி இல்லை, ரொம்ப டிஃபிகல்ட் நான் மைனாரிட்டிஸ். தேர்ஃபோர் அந்த ப்ராயர் பர்மிஷன் கான்செப்ட் நான் மைனாரிட்டிஸ்க்கு அப்ளிகபிள் இருந்தது எல்லாமே மைனாரிட்டிஸ்க்கு அப்ளிகபிள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க கோர்ட்ல. இதே மாதிரி அடுத்தது ரெக்கக்னிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் வி மஸ்ட் டேக் த அங்கீகாரம். அதுக்கு வந்துட்டு 26 கண்டிஷன்ஸ் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. அதுல வந்து 2 கண்டிஷன் தவிர மீதி எதுவுமே நமக்கு அப்ளிகபிள் இல்லாம இருந்துச்சு பிகாஸ் ஆஃப் த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ்.
அவங்கள பிரைவேட் நான் மைனாரிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருந்து கேண்டிடேட்ஸ் வாங்கணும், நியூஸ் பேப்பர்ல அட்வர்டைஸ் பண்ணணும், அவங்களுக்கு அந்த கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் லாஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணணும், பிசிக்கு உழவு, ஷெட்யூல் காஸ்ட் உழவு, ஷெட்யூல் ட்ரைபுக்கு உழவு நல்லா பண்ணணும். தென் அவங்களுக்கு ஸ்கூல் கமிட்டின்னு சொல்லி ஒன்று உட்காந்து அதுதான் அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. இது எதுவுமே நான் மைனாரிட்டிஸ்க்கு கிடையாது. எல்லா இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸும் கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு ஹைகோர்ட் செட் இட் வில் நாட் அப்ளை ஃபார் மைனாரிட்டிஸ். இதுக்கப்புறம் அப்பாயிண்ட் பண்ண பிறகு ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கிறதுல அவங்களுக்கு ஆசிரியர் மேலேயோ ஆசிரியர் இல்லாத மற்ற பணியாளர்கள் மேலேயோ ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும்னா நம்ம ஒழுங்கு நடவடிக்கை என்ன முறையில் எடுக்கணும், யார் எடுக்கணும்? ஸ்கூல் கமிட்டி தான் எடுக்கணும், தனிப்பட்ட கரஸ்பாண்ட் எடுக்க முடியாது, ஒரு கமிட்டி தான் எடுக்கணும். கமிட்டியில வந்து ஆசிரியர்களும் ஆசிரியர் அல்லாத மற்ற பணியாளர்கள் அவங்களுடைய பிரதிநிதிகள் விளையாடி இருப்பாங்க. தென் ஒரு பெரிய ஒரு பாடி, அது அந்த பாடி தான் எல்லா மேட்டரும் சஸ்பென்ஷன் பண்ணாலும் என்ன விதமான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் அவங்க தான் எடுக்க முடியும். எடுத்த அப்புறமாவும் திரும்ப என்ன பண்ணணும், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடைமுறைக்கு வராது. அது அங்க உள்ள சிஇஓ இல்லைன்னா டிஇஓ இல்லை ஜாயிண்ட் டைரக்டருக்கு அப்ரூவல் வேணும். அவங்க அப்ரூவ் பண்ணாதான் அந்த நீங்க எடுத்த ஒழுங்கு நடவடிக்கை நடைமுறைக்கு வரும். அது நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு சப்போஸ் அவங்கள்ட்ட அப்ரூவல் வாங்கியே நடைமுறைப்படுத்தினாலும் அதுக்கு மேல மேல்முறையீடுகள், 2வது மேல்முறையீடு, அதுக்கப்புறம் ட்ரைபுனல், இப்படி பல அந்த முடிவுகள் எல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்தும். இப்படிதான் இருந்துச்சு. ஆனா இது எதுவுமே வந்துட்டு மைனாரிட்டிஸ்க்கு அப்ளிகபிள் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. சோ நமக்கு ஸ்கூல் கமிட்டி கிடையாது, நம்ம சிங்கிள் மேனாவே கரஸ்பாண்டன்டாவே நிர்வாகம் பண்ணலாம். ஒழுங்கு நடவடிக்கை அப்பாயின்மெண்ட் வந்து நம்ம சிங்கிள் பர்சனாவே பண்ணலாம், கமிட்டி தேவையில்லை, எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் தேவையில்லை, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தேவையில்லை, நமக்கு ஆட்களை போட்டுக்கலாம். குவாலிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் தேவை. அதுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண பிறகு திரும்ப ஒழுங்கு நடவடிக்கை நம்ம எடுக்கிறதா முடிவு, ஒரே கரஸ்பாண்டன்ட் எடுக்கிறதா முடிவு. அங்க அவங்களுக்கு ஸ்கூல் கமிட்டி எடுக்கணும். நமக்கு எந்த அவுட் சைடு அதாரிட்டியோட அப்ரூவலும் தேவையில்லை. நம்ம ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க அந்த எடுத்த உடனே அது நடைமுறைக்கு வந்துடும். அவங்களுக்கு அப்படி இல்லை, பல விதமான அப்ரூவல் வாங்கணும். சரி, நம்ம தனி மனிதா கரஸ்பாண்டன்டா நடவடிக்கை எடுத்து அது உடனே நடைமுறைக்கு வந்தாலும் அதுக்கப்புறம் யாருக்கு மேலே அது மேல அப்பீல் போக முடியாது யாருக்கும். அவங்க அப்படி இல்லை, இவ்வளவெல்லாம் ப்ரையர் பர்மிஷன் ப்ரையர் அப்ரூவல் வாங்கி பண்ணா கூட திரும்ப மேல்முறையீடுகள், 2வது மேல்முறையீடு, ட்ரைபல் 1008 இருக்கு. நமக்கு எதுவுமே அப்ளிகபிள் ஆகும். அதுக்கப்புறமா ஸ்கூலை வந்து டெம்பரரியா டேக் ஓவர் பண்றது, கவர்மெண்ட் ஆபீசஸ், அது நமக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. நம்ம கட்டாயப்படுத்தி க்ளோஸ் பண்ண வைக்க முடியாது, க்ளோஷர் சிஸ்டம் வில் நாட் அப்ளை. திரும்ப பெர்மனன்ட் டேக் ஓவர் பை த கவர்மெண்ட், அது நமக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. இப்படி எல்லாம் 50% மேல வந்து அந்த 1973 சட்டமும் 1974 ரூல்ஸும் நமக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாதுன்னு ஹைகோர்ட் சொல்லிட்டாங்க. அதன் அடிப்படையில் 1973 முதல் 2023 வரைக்கும் அதுதான் நமக்கு சேஃப்கார்டு ப்ரொடெக்ஷனா இருந்துட்டு இருந்துச்சு. பட் இப்போ புதிய லா வந்தாச்சு. இப்போ புதிய லா நோட்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க இந்த பிப்ரவரி மாசம், ஜனவரி 23/1 ஜனவரியில வந்து இந்த வருஷம் நோட்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க புதிய சட்டம். அந்த புதிய சட்டம் திரும்ப 1973 பண்ண மாதிரியே எல்லாருக்கும் சேர்த்து, மைனாரிட்டி நான் மைனாரிட்டி எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒண்ணு போல பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஜட்ஜ்மெண்டோ இல்ல இத்தனை காலம் 1973 எத்தனை வருஷம், அந்த 27, 23 இப்போ 50 ஆண்டு காலம், 50 இல்ல, ஆமா ஆல்மோஸ்ட் 50 இயர்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் 50 இயர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம என்ன நடைமுறையில இருக்கு, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் நடைமுறையில இருக்கு. சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் அரசாங்கத்தால அதை மாற்ற முடியல. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அதை கம்ப்ளீட்டா பொருட்படுத்தவே இல்லை, மைண்டே பண்ணாம திரும்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்த சட்டத்தை அப்படியே வித்தியாசமா இன்னும் மோர் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம வந்து 1973லயும் நம்ம மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் தான் இருந்துச்சு, இப்பவும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் தான் இருக்கு. அப்பவும் நம்முடைய சட்டத்துல நமக்கு எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் கொடுக்கல. கோர்ட்ல வந்துதான் நம்ம 50 ஆண்டுகளாக அந்த பாதுகாப்பை நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த 50 ஆண்டுகால அனுபவம் கூட மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு இன்னும் அதை தெரிய வரல. அவங்க திரும்ப அதே மிஸ்டேக் தான் பண்றாங்க. 1973 பண்றாங்களோ அதே. இப்ப நமக்கு என்ன பண்ற வேண்டியிருக்கு, திரும்ப 1973 கோர்ட்டுக்கு போற மாதிரி இது அவ்வளோத்தையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு. பிகாஸ் சட்டமன்றத்தால் ஏற்றப்பட்ட சட்டம் அது. அதுல எந்த மந்திரியாலோ இல்ல முதல் மந்திரியாலோ இல்ல நம்ம அரசு அதிகாரிகளாலோ அதை மாற்றி பார்க்க முடியாது. சட்டசபையில் ஏற்றப்பட்ட சட்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ளை பண்ணும் எல்லாருக்குமே.
அல்ல யாரும் அதுல எஸ்கேப் பண்ண முடியாது, யாருக்கு அந்த உங்களுக்கு நமக்கு அந்த எந்த கருணையும் காணிக்கவும் முடியாது. தேர்ஃபோர் வேற வழியே கிடையாது. அந்த கம்ப்ளீட் சட்டத்தையும் நம்ம வந்து, அதாவது மோர் தென் 50% ஆஃப் த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து மைனாரிட்டி ரைட்ஸுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கு. அதை நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். இட் இஸ் a high time for us to do that. இப்போ 2023 ஜனவரில இருந்து அந்த சட்டம் நோட்டிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் சொன்ன இந்த அத்தனை பாதுகாப்பும் போய் சேர இப்ப எல்லாமே நமக்கு அப்ளிகபிள். நீங்க ஒரு ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்தா டிஓ வெளியே உட்காந்துட்டு அவரு நீங்க வெளியே விட்டாலும் அவர் உள்ளாடி கொண்டு வருவார். திஸ் இஸ் த பொசிஷன். அல்ல வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். இப்படி நம்ம இருந்துட்டு இந்த சட்டத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டா மைனாரிட்டி ரைட்டே இல்லை, கம்ப்ளீட் ஆகும். Therefore, JCRT and Father Kennedy can organize some core committee to look into the matter very seriously. Not only very seriously, but very immediately. That is very important. இன்றைய தேதியில் இன்னைக்கு நம்ம மார்ச்ல இருக்க நிலவரம் என்னன்னா, இன்னைக்கு நீங்க வித்வுட் ப்ராப்பர் ப்ரையர் பெர்மிஷன் நீங்க மைனாரிட்டியா இருந்தாலும் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு தேதியில நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் நீங்களா பண்ண முடியாது. ஏன்னா சட்டம் ஏற்கனவே வந்தாச்சு. ரெண்டாவது, நீங்க இன்னைக்கு ஒரு ஆளை வந்துட்டு ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்து வெளியே விடுறீங்கன்னா, வெளியே டிஓ சிஓஓ எனி அப்பலேட் அத்தாரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபிஷியல்ஸ் வந்துட்டு they will put them back. நீங்க விரும்பாட்டா கூட அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க உங்க ஸ்கூல்ல. இதுதான் இன்னைக்கு வந்து நிலவரம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வெரி சீரியஸ் ஆல்சோ. அதனால நம்ம சீக்கிரமா இதுக்கு ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். This is about the present law, because Father Santhanam wanted me to say something about that. Then comes the homes and ஒரு இன்சிடென்டல் கொஸ்டின் நமக்கு வரும். இப்போ there are too many laws in operation. நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, முன்னாடி எல்லாம் ஆர்ஃபனேஜஸ்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது பேரண்ட்ஸ் இல்லாத பிள்ளைங்களை வந்து நம்ம ஒரு ஆர்ஃபன்ஸ் வந்து அனாதைகள் சொல்லிட்டு ஒரு இல்லம் நடத்திட்டு இருந்தோம். அது வந்து இப்ப பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களே நிறைய பேர் அனாதையா இருக்காங்க. அந்த பிள்ளைகளை வளர்க்குறாங்க. இப்போ பல ஹோம்ஸ் மெயின்லி ஃபார் children. Children means orphans in those days. And homes for the destitute women. கம்ப்ளீட்டா கைவிடப்பட்ட பெண்கள், இவங்களுக்கு தான் நம்ம நடத்திட்டு இருந்தோம். அப்ப எல்லாம் வந்து நம்ம மிஷனரிஸ் நடத்துறோம், சேரிட்டபிள் சர்வீஸ்ல நடத்துறோம். இப்போ வந்து there are empty number of players in the field. இப்போ மிஷனரிஸ் மட்டும் நடத்திட்டு இருந்த காலத்துல அது ஒரு மிஷன் சர்வீஸா நடத்திட்டு இருந்தோம். இப்போ அப்படி இல்லை, பல விதமான ஆட்கள் வந்து நடத்துறாங்க. அது ரிலீஜியஸ் பேக்கிங் இல்லாமலே சும்மா இஷ்டத்துக்கு வந்து நடத்துறாங்க. நிறைய அபியூசஸ் நடக்கும். அதனால சட்டங்கள் வந்துட்டு கொண்டு வர வேண்டியதாச்சு இப்போ. Therefore, you know that at least தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு இந்த children and women இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஹோம்ஸ் அண்ட் ஹாஸ்டல்ஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் 3 சட்டங்கள் வந்து இன்னைக்கு நடைமுறையில் இருக்கு. ஒன்னு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லா, the Indian Orphanages Act 1960. அதுக்கடுத்து தமிழ்நாடை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா the JJ Act சொல்ற Juvenile Justice Act. அது முன்னாடி 1986ல வந்துச்சு. அப்புறமா பீரியாடிக் அமெண்ட்மெண்ட்ல வந்து இப்போ வந்து Juvenile Justice Act 2015ல தான் லேட்டஸ்ட் லா. 2015 இது 2வது சட்டம். 3வது சட்டம் தமிழ்நாடு ஹாஸ்டல்ஸ் அண்ட் ஹோம்ஸ் ஃபார் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் ஆக்ட் 2014. இது தமிழ்நாடு ஆக்ட். முதல்ல நான் சொன்ன ரெண்டுமே சென்ட்ரல் ஆக்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணது. ஆர்ஃபனேஜஸ் ஆக்ட் 1960 அண்ட் JJ ஆக்ட் 2015. இந்த ரெண்டும் வந்து தமிழ்நாடு பீயிங் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, இது தமிழ்நாட்டுக்கு அப்ளை ஆகிட்டு இருக்கு. பட் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் தனியாக ஒரு ஆக்ட் கூட இருக்கு. 2014ல தமிழ்நாடு ஹாஸ்டல்ஸ் அண்ட் ஹோம்ஸ் ஃபார் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் ஆக்ட் 2014. இந்த 3 இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆர்ஃபன்ஸ் நம்ம ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் நடத்தணும்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவை. முன்னாடி எல்லாம் அந்த 1960 ஆக்ட்ல தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். கலெக்டர், the district collector is the authority who is designated with the power to give a registration. So once நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கி வச்சிருந்தோம். அது டெம்பரரியா இருக்கலாம், பெர்மனண்டா இருக்கலாம். பட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பை த கலெக்டர் அண்டர் த சென்ட்ரல் ஆக்ட் 1960. ஆர்ஃபன்ஸ் சொல்றது என்ன? இப்போ வந்து பழைய காலத்துல ஆர்ஃபன்ஸ்னா பேரண்ட்ஸ் இல்லாதவங்க. பட் இப்போ அப்படி இல்லை. ஆர்ஃபன்ஸ்னா
நேச்சுரல் பயாலஜிக்கல் பேரண்ட்ஸ் இல்லாதவங்க மட்டும் இல்லை, பேரண்ட்ஸ் கைவிடப்பட்டவங்களும் ஆர்ஃபன்ஸ் தான் கம்ப்ளீட்டா. Therefore, அந்த ஆக்ட்ல நம்ம வந்துட்டு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஒன்லி ஸ்மால் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம இருக்கணும். அப்பப்போ வந்து சிலப்போ இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அதுக்காக நம்ம அதை பண்ற டைம்ல நான் சொல்றது இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்ட் நான் we will discuss later. எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நீங்க ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல் சிஸ்டம் வச்சு ஹாஸ்டல் நடத்துறதுக்கும் இதுகளுக்கும் வித்தியாசம். பிகாஸ் அதெல்லாம் நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஆயிப்போங்க. ஒரு ஸ்கூல் நடத்தி அதுல நீங்க போர்டிங் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து அதை ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூலா நடத்துறது இஸ் நாட் a juvenile home or it is not an orphanage. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த அதாரிட்டிஸும் ஒரே கன்ஃபியூஷன், நமக்கும் ஒரே கன்ஃபியூஷன். Therefore, the first law, 3 laws are in operation. The first law deals only with orphanages. Orphans may be different now, but orphanages are very important, not residential schools, boardings in residential schools. அங்க ஒரு orphan and orphan இருக்கலாம் நமக்கு. அதனால it will not become an orphanage. Second law is the 2015 JJ Act. JJ Act again நம்ம வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா Juvenile Justice Act. அதுல மெயினா வர்றது சென்டர்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன், ஹோம்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் இதுதான் வருது. அந்த சில்ட்ரன் நாட் ஆல் சில்ட்ரன். சைல்டு நார்மலா அதை டிஃபைன் பண்ணது என்ன பண்ணுவாங்க, எனி பர்சன் பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் 18 years இஸ் டீம்ட் அஸ் எ சைல்டு. பட் அதுக்காக எல்லா சைல்டையும் நீங்க எடுக்க போற இடத்துல அது ஜுவனல் ஹோம் ஆயிடும். அது எந்த மாதிரி இருக்கணும்னா the homes for accommodating children who need care and protection. Very important. Children who need care and protection. அப்ப இந்த homes வந்துட்டு will apply only when a child comes and the child is satisfying 2 requirements. One is the child must be a real child below 18 years. Secondly, it must be a child which requires care and protection. Care and protection, for example, child has both father and mother. But father and mother or girl child, they are pressurizing or putting the child into abuse. Then it is a child which requires care and protection. Suppose parents, biological parents, natural parents, அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கல, அப்ரஸ் பண்றாங்க, லேபர் சைல்டு லேபர் இது பண்றாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியாச்சுன்னா still it's a child which requires care and protection. So parents இருந்தாலும் ஆர்ஃபன்ஸ் மாதிரி. இதுல சட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா several categories இருக்கு. இந்த மாதிரி இது ஒரு I'm talking about one category. இந்த மாதிரி numerous categories. For example, biological parents இல்ல, ஆனா guardian இருக்கிறாங்க. அந்த guardian யாரு? அந்த guardian எந்த அளவுக்கு அந்த சைல்டை ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க, கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அல்லது பயாலஜிக்கல் பேரண்ட்ஸ் இல்ல, அடாப்டிவ் பேரண்ட்ஸ் இல்ல, அடாப்ஷன் இருக்கு, அடாப்டிவ் பேரண்ட்ஸ் இல்ல, அல்லது கார்டியன் இல்ல, then the children are deemed as the children who need care and protection. இது மூணும் இருந்தும் சிலப்போ children who need care and protection because parents discarded the children, adoptive parents abuse the children, or the other guardians completely forsake them or put them to unwanted abuses. இது எல்லாமே children who need care and protection. இது ஒரு டைப் ஆஃப் JJ homes, juvenile justice homes. The other type of homes children who are in conflict with the law. அதாவது a child who is below, a person who is below 18 years of age, first requirement satisfied, then that person commits offenses, criminal offenses. So then it is called the child who is in conflict with the law. So the first category is children, a child who needs care and protection. This is a child who is in conflict with the law because of the crimes committed before attaining the age of 18. So they also need separate and special treatment. இந்த ரெண்டையும் பாதுகாப்புறதுக்காக தான் மெயினா இந்த JJ Act. இதுல 3 players are in operation. First government, then government recognized bodies.
Third வந்துட்டு the private players like our the home runners. First, government statutory bodies நடத்துறதுல problem இல்ல. When private people accommodate these kinds of children, either who need care and protection or who are in conflict with the law, நம்ம இந்த homes நடத்துற டைம்ல it requires two types of things, either a license or a registration. Some of the institutions வந்துட்டு license இல்லாம நடத்தவே கூடாது. Some other institutions வந்து which require registration. So 2014 வரைக்கும் registration was not that much compulsory. Compulsory in the sense registration தேவைன்னு சொன்னாங்களே தவிர பண்ணலன்னா பனிஷ்மெண்ட் இல்லை. ஆனா இப்போ அப்படி இல்லை. தேவை, அதை செய்யாமல் இருந்தால் தண்டனை. அதனால இப்போ உள்ள இன்னைக்கு 2015 ஆக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம ஹோம்ஸ் நடத்தினால் either for children who require care and protection, second வந்துட்டு who are in conflict with law, ரெண்டுக்கும் நடத்தினாலும் license and registration compulsory. ஏன்னா children's வந்துட்டு welfare is considered very very important nowadays. இதுல வந்து பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, பேரண்ட்ஸ் தான் எங்கள்கிட்ட கொண்டு விட்டுருக்காங்க. ரெண்டு அம்மாவும் அப்பாவும் வந்தாங்க, அவங்க எங்கள்கிட்ட விட்டுட்டு போறாங்க, நாங்க பாத்துக்கணும், அவங்களுக்கு பண வசதி இல்லை, அந்த வசதி இல்லைன்னு சொல்லி விட்டு போறாங்கன்னு சொல்றது ஜஸ்டிபிகேஷன் இல்லை. Some people are under the impression, after all parents தானே எங்கள்கிட்ட கொண்டு விடுறாங்க. ஈவன் district child welfare committee இருக்கும், child protection councils இருக்கும், அவங்களே கூட கொண்டு விடுவாங்க அரசு அதிகாரிகளே. ஆனா அவங்க தானே விட்டுருக்காங்க, அப்புறம் நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போனோம்னு சொல்லிட்டு நினைவு தவறானது. பேரண்ட்ஸே கொண்டு விட்டா கூட அந்த once that a child falls under either of the two categories, கம்பல்சரியா நம்ம வந்து லைசன்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சாகணும். இந்த ரெண்டு வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது, சில சம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை, சில சானிடேஷன் பார்ட் தேவை, அதெல்லாம் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி ஆகும். therefore the first law வந்துட்டு only with orphanages, அதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவை சென்ட்ரல் ஆக்ட்ல. ரெண்டாவது when you are dealing with the children who are either needing care and protection or who are in conflict with law, இந்த ரெண்டே நடத்துற டைம்ல லைசன்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்பல்சரி. இந்த ரெண்டும் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லாஸ். இனி தேர்ட் கம்ஸ் அவர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லா. தமிழ்நாடு ஹாஸ்டல்ஸ் அண்ட் ஹோம்ஸ் ஃபார் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன், ஹாஸ்டல்ஸ் ஃபார் விமன் அண்ட் ஹோம்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் ஆக்ட் 2014. இது என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்க தோணலாம் எதுக்கு மூணு ஆக்ட்ல வந்து சப்போஸ் ஆர்ஃபனேஜ் நடத்தணும்னா எதுக்கு 3 சட்டத்துல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லான்னு கேட்கலாம். அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, சப்போஸ் நீங்க மற்ற சட்டங்கள்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தால் இதுல கம்பல்சரி இல்லை. திஸ் இஸ் த பொசிஷன். அதர்வைஸ் சப்போஸ் நீங்க வந்து ஆர்ஃபனும் இல்ல, child who is not in need of care and protection, child who is not in conflict with law, அப்ப இது ரெண்டும் do not require compulsory registration under the two central laws. Then what about the other homes, children or women? நீங்க சிட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப houses or homes for the women, working women and PGs, paying guest accommodation, இந்த மாதிரில பல காரியங்கள் பண்றாங்கல்ல. அதுல வந்து எங்க எல்லாம் சில்ட்ரன் இருக்காங்களோ, எங்க எல்லாம் விமன் இருக்கிறாங்களோ, then that needs a registration under the State Act 2014 Act. So practically no homes or hostels either for children or women can be run without any registration or license. நடத்த முடியாது. ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில வந்துரும். If they are orphans, Central Act 1960. If they are in need of protection and care, JJ Act. If they are in conflict with law, JJ Act. இந்த ரெண்டு சட்டம் வந்து சில்ட்ரனுக்காக. அடுத்தது வந்துட்டு அதர் சில்ட்ரன், எந்த கான்ஃபிளிக்டும் இல்லை, எந்த கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் தேவையில்லை, they are not orphans, but hostels for children and homes for children and hostels for women. Women may be of any age, even 100 years old. எந்த ஒரு ஹாஸ்டல் நம்ம வந்துட்டு அவங்களுக்கு நடத்தினாலும் it requires registration. It's all for protection of children and women. That is the intention of that. அதனால இப்போ வந்து இதெல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல கம்பல்சரி. Say for example,
எதுக்காக அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்பல்சரி அதை நம்ம வாங்கிக்கிறது பெட்டர்னு சொல்றதுன்னா, ஒரு 3 மாடி கட்டடம் இருக்கு. அந்த கட்டடத்துல இருந்துட்டு மேல மாடியில ஒரு பொண்ணோ இல்லைன்னா ஒரு சின்ன பிள்ளைய வந்துட்டு மேல போயிட்டு வேணும்னே சூசைட் பண்ணிட்டு வச்சுட்டோம். லெட் அஸ் அஸ்யூம் தட் 50-year-old woman அங்க போய் மேல உட்காந்து குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிருன்னு வச்சுக்கோம். அது தற்கொலை பண்ணதுக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாலும் அதான் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா உடனே அதிகாரிகளுக்கும் வெளி உலகத்துக்கும் என்னன்னா, இது வந்து அங்கீகரிக்கப்படாத ஹோம், ஹாஸ்டல், அதனாலதான் சூசைட் நடந்துச்சு, அப்படிதான் உடனே பில்டப் பண்ணுவாங்க. Therefore, even though it is wholly unrelated, இப்போ ஃபயர் வருது, ஃபயர் வந்துச்சு, திடீர்னு மேல கிச்சன் வச்சிருக்காங்க, ஃபயர் வந்துச்சு, அல்லது சம் எலக்ட்ரிக் ஷார்ட் சர்க்யூட்ல ஃபயர் வந்துச்சு, அதுக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு எந்த சம்பந்தம் கிடையாது. ஆனால் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, அதை அங்கீகரிக்காது, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகாதனாலதான் அது வந்துச்சு மாதிரி தான் வெளியே கொண்டு வருவாங்க. முதல்ல நமக்கு எந்த மாதிரி டிசாஸ்டர்ஸ் வர டைம்ல அரசு அதிகாரிகளா இருக்கட்டும், பொதுமக்களா இருக்கட்டும், பாலிட்டிஷியன்ஸா இருக்கட்டும், உடனே அவங்க சொல்றது இது சட்ட ரீதியாக நடத்தப்படவில்லை, அதனாலதான் எல்லாம் நடந்துச்சு. Therefore, once registered, the problems become minimal. Registration இல்லாமல் இருந்தால் the problems magnify. So this is very important. Therefore, certain legal requirements நம்ம வந்து அப்பப்போ பண்ணிக்கணும். நான் இதுல வந்து ரொம்ப டீடைலா உங்கள்கிட்ட எல்லாம் பேசல. I am giving some rough, broad ideas about that, so that we can go to the experts either in that particular location or outside. அதை வந்து நம்ம டீப்பா போய் பார்த்துக்கலாம். பட் these are all the things வந்துட்டு which are commonly required. அதுக்காக உங்களை நான் ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் பேசுறேன். அது அப்புறம் ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து நம்ம அந்த கொஸ்டின் இப்ப அடிக்கடி வர்றது, சப்போஸ் யூ ஆர் ரன்னிங் a boarding school. If the boarding school is for orphans with an orphanage, அல்லது for children who need care and protection, அல்லது children who are in conflict with the law, இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கு கூட எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம்னா, more or less வந்துட்டு it requires registration, because that kind of children you are accommodating. And the school is not run mainly for school. For example, 1000 students வச்சு ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்கோம், அது 2 orphans வர்றாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம ஹாஸ்டல் அகாமடேஷன் கொடுத்துருக்கோம், that's a different matter. But if you are running an orphanage and providing education for those children, அல்லது running an exclusive home for children who are in conflict with the law and who are needing care and protection, then for them you are running a school, it's a different matter. மற்றபடி வந்து ஏன் மற்ற ஹாஸ்டல்ஸுக்கு நீங்க ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்ஸுக்கு these laws cannot be strictly applied now for the apparent reason, அங்க school is the primary purpose, it is of pivotal importance. School, for providing school you have a residential system of providing education. So in the residential system of education you have the residence for children. அங்க யார் வர்றா? பேரண்ட்ஸ் தான் வர்றாங்க. They admit their children, they only pay for the boarding as well as the feeding. It is not that you are accommodating children, you are picking up children from streets or from somebody else and providing everything. It is the parents, instead of they spending money and keeping them in their custody, they spend the same money here outside and taking care of the children. That's very important. Inga vandu children who need care and protection, anga the children who are taken care of and provided protection at the cost of the parents or their adoptive parents or their natural guardians. So there's a distinction between you getting children and they putting the children there. Therefore, hostels and boardings attached with the schools may not strictly fall within the definition of these homes and juvenile homes and hostels, which require compulsory registration. Because remember, the fundamental differentiating feature is, it is again the parents who do that. It is again the parents who spend the money. It is again the parents who feed them at their cost, provided you are providing only the timely requirements there by providing education and the boarding and the residence. This is the main difference. But anyhow, அந்த மாதிரி issues பெரிய அளவுல வரல, but fundamentally these are the differences. Correct? Then Father Kennedy, shall we move on to the interactive session, maybe for some 10 or 15 minutes?
Definitely, but these hostels also, the government is demanding that we register and get license. குடுக்குறாங்களே என்ன சொல்றது? அதுக்கு நம்ம we must respond legally because we must respond legally. Problem is, see, apparently the nomenclatures that are commonly used are homes and hostels. Please remember that. And we invariably call even our boarding that is given to the students inside the school campus either as hostels or homes. So it is the nomenclature which is creating the confusion. And the additional feature is either children or women are accommodated. Therefore, people are all under the impression that these residential schools which offer education in a residential system is considered as a hostel because we call them hostels and we call them homes. Therefore, the officers may be in confusion, we are in confusion, but any hard and fast cases haven't come so far. And this requires a deliberation. And in my view, any residential accommodation provided to the students of a school at the cost of the parents. It is the parents who meet out the school fee. It is the parents who meet out the food bill and the accommodation fee. Then it is the child which is under the direct care and protection of the parents. Therefore, why do they need care and protection from the society? That's the fundamental feature. Yes. The spirit of the law is very good, clear. Yes. Mr. Isaac Mohanlal, lot of clarity, lot of historical background, very excellent presentation on all these matters. Now it is open, the house is open for discussion. Those who want to raise questions, we will club them together because we ran out of time to respond to each question. யாராவது கேள்வி கேட்கணும்னா கையை வந்து கீழே பாருங்க, கீழே வந்து ரியாக்ஷன் இருக்கும், அது கையை உயர்த்துங்க. we will give you உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போம். கேள்வி கேட்கலாம், கேள்வி தொகுத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். யாராவது செல்வின் உங்க கேள்வி கேட்கலாம். செல்வின் உங்க கேள்வி கேட்கலாம். செல்வின். See that homes and hostels are totally different. We are aware, but in Virudhunagar district and all, the DCPO only is taking care of the hostels also. They come for supervisions and everything, and they are interfering too much. Actually, that homes has to be under their control and the CWC, and the hostel has to be social welfare department. But a lot of interfering and things coming every 3 months. Whenever they like to go for a visit, they just go. I was also CWC member, former member of Tindikal district. So I know a lot of interference happening in that way also. That we have to be very clear of what is home and hostel. Some of our sisters, without knowing the difference, they simply register under Juvenile Justice Act, under that act. Then they are not able to come out of it. These are the problems also I see. Thank you, sister. Very clear, sister. Let us not confuse. JJ Act is different. Orphanage Act is different. Hostels, women and children, that is different. And residential schools are different. Very clear. So unnecessarily, let us not register and get it complicated. Mr. Isaac Mohanlal, shall we club the questions and take them together? Some more are there. Yeah, sure. This is the sister is actually ventilating her grievance okay. about the matters what I discussed. Therefore, in the மாதிரி problem வர டைம்ல sisters can approach Father Kennedy or Father Sandana. Why? Because all this confusion, you see, I'm not attributing anything on any particular officer. The law is complex. Even courts at times wanted to find this complex. Therefore, they actually deliberate on the matter and decide finally to avoid the confusion. When that being the case for the lawyers and the courts, certainly the officials will be in confusion. And it is suppose some district collector comes, a particular person occupies the position as a district collector, he will have his own perceptions. He will impose his own understanding on the officers below. They will simply execute. Nobody knows what is what. Therefore, in the many complexes வர டைம்ல இந்த நம்ம Jcert forum and Father Santanam is here as a lawyer and a priest, and he is very active in courts and both in all places. Therefore, they can certainly approach Father Santanam and Father Kennedy and so on. Yes. St. Anne metric கையை வைத்திருக்கீங்க. St. Anne metric கேள்வி கேட்கலாம்.
St. Anne Metric School. கையை வைத்தினீங்க கேட்கலாம். Good afternoon to everyone. Yes. Regarding DTCP, Isaac sir told clearly that 1/1/2011, before that education institution need not to go for DTCP, but it is compulsory to get the local permission, local authority. But when we go for recognition renewal or anything else, the educational authorities are asking only the DTCP approval, A3 size copies. A3, paper size is A3. Yeah, paper size. That is approved by the DTCP. Yes. That also not A4, A3 size, full clearance with the signature. If not, the file is keep on pending. So what to do? We will club the questions. We will hear some more questions and answer, respond. Yeah, Right? Father, Yeah. one second. I will try to, because the sister is telling about the direct problem. Yeah. See, day before Wednesday, last Wednesday, a couple of days ago, the same problem came up in the High Court. Namely, that is a very strange case where building was put up in the year 1996. And the institution, the sisters congregation, St. Joseph's, no? St. Joseph's, St. Joseph, St. Joseph's congregation wanted to establish a college for nursing and midwifery. They applied only in 2022, showing that building constructed in the year 1996. So naturally, the officials were under the impression you are intending to start an institution in the year 2022. Obviously, they would think that the building is constructed that for that purpose, which is now. At least any rate beyond 2011, because only lasted 10 years. And these sisters went on placing materials before the officials, saying, even up to the government level, that the building 1996 la naanga building plan approval vaangi kattirkom பாருங்கன்னு சொன்னாங்க, ஒத்துக்கலாம். ஏன்னா அது கொஞ்சம் சஸ்பெஷன் வருது இல்ல, 1996 பில்டிங் கட்டிட்டு இப்ப தொடங்க போறீங்களா காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தேகம் வருது இல்ல. அதனால they refused. The principal secretary passed the order refusing because you did not produce the DTCP concurrence. Well, Wednesday தான் நம்ம ஆர்கியூ பண்ணோம் கோர்ட்ல. கோர்ட் quashed that order and saying immediately give that approval for nursing and midwifery without insisting for a DTCP, because the only factor was we were able to demonstrate before the court with the help of the building plan approval given by the local panchayat of the year 1996. So 1996 is a long time before 2011. Therefore, it is that building which is going to accommodate the college for nursing and midwifery. And we succeeded just 2 days before. Therefore, நம்ம என்ன பண்ணணும்னா building plan approval எல்லாம் தூக்கி போட்டுற கூடாது. Sister is telling about the A3 paper. You may require two sets of papers. One is A3 paper where the building plan is there, and the Reserve Bank of India paper that we must be given bunch. This is what is happening now. Therefore, you must keep that planning approval, though it is much earlier, very safe. That is very important. ஏன்னா நம்ம பஞ்சாயத்துல வைக்கிறது இல்ல. The building plan approval வந்து 10 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் building plan approval பஞ்சாயத்துல இருக்காது. Unless we have copies of that, very difficult to prove. 2-3 காரியங்கள். ஒன்னு வந்து building plan approval நம்ம வந்துட்டு அந்த காலத்துல வாங்கியிருப்போம் 2011க்கு முன்னாடி. அதை சேஃபா வச்சிருக்கோம். ரெண்டாவது பில்டிங் முடிஞ்ச பிறகு கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் ஒன்னு கொடுத்திருப்போம் பஞ்சாயத்து. அந்த கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் கொடுத்தா எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருப்போம். அந்த ரெக்கார்ட்ஸ். மூணாவது நம்ம கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் கொடுத்த பிறகு ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் லெவி பண்ணிருப்பாங்க. சப்போஸ் இட் இஸ் நாட் an educational purpose. இந்த 3 டாக்குமெண்ட்ல தான் இருந்தாதான் நமக்கு வந்து அந்த 2011க்கு முன்னாடி இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண பில்டிங் சொல்லி நம்ம நிரூபிக்க முடியும். Therefore இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும். முன்ன மாதிரி இல்ல. சரி. Thank you Mr. Isaac for the answer. 4 பேர் கேக்குறீங்க, 4 பேர் கேள்வி கேட்டுருங்க, அப்புறம் சேர்த்து சொல்லலாம். கேள்வி கேட்கறவங்க வீடியோ ஆன் பண்ணி கேளுங்க. we like to see you also. இப்ப கேள்வி கேட்கறவங்க மனுவல் கை வைத்திருக்கார், புருனோ சொசைட்டி ஆஃப் சென்ட் மேரிஸ் கை வைத்திருக்காங்க, டாக்டர் அபியா செல்லையா கை வைத்திருக்காங்க, ஒரு ஐபோன் ஒன்று கை வைத்திருக்காங்க.
First comes to Society of St. Mary's. Please ask your question. St. Mary's first. Sir, சொல்லுங்க. நல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க சார் about the site plan and building plan approval. Yeah, thank you. இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒரு லேண்டை பர்ச்சேஸ் பண்றோம், அது வந்து பட்டாவில் வந்து நஞ்சைன்னு இருக்கு. ஆனா விவோ வந்து தரிசனம் எழுதி கொடுக்குறாரு சான்று கொடுக்கும் போது. ஆனா நம்ம வந்து கார்பரேஷன் அந்த ஏரியா வந்து கார்பரேஷன்ல வருது. கார்பரேஷன் வந்து மிக்ஸ்டு ரெசிடென்சியல் ஏரியான்ட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இது இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கூலோ ஒரு காலேஜோ ஆரம்பிக்கும் போது என்ன அப்ரூவல் வாங்கணும் சார்? சைட் அப்ரூவல். சைட் அப்ரூவல் வந்து வர டைம்ல நம்ம மிக்சட் ரெசிடென்ஷியல் ஜோன் ஆர் மிக்சட் கமர்ஷியல் ஜோன் இதெல்லாம் ப்ராப்ளங்கள் இல்லை. எது ப்ராப்ளம்னா எந்த லேண்ட்ல நம்ம வந்து ஒரு பப்ளிக் பில்டிங் ஃபார் ரன்னிங் ஸ்கூல் கட்ட போறோமோ அந்த லேண்டுக்கு கிளாசிபிகேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த லேண்ட் கிளாசிபிகேஷன் எதுக்காக இப்போ வருதுன்னா ரெண்டு காரியம். மெயினா வந்துட்டு நம்ம வாட்டர் பாடிஸ் பழைய காலத்துல வந்து என்னன்னா நஞ்சைன்னு சொன்னா அந்த இரிகேஷன் டேம் இரிகேஷனோ ரிவர் இரிகேஷனோ கரெக்டா இருக்கும், இல்ல வந்து கன்மா இரிகேஷன் இருக்கும். அந்த லேண்டை வந்து நம்ம நான் அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ற டைம்ல தண்ணி அந்த இடத்துக்கு வர முடியாது, விவசாயம் நடக்காது. அதே டைம்ல ஸ்கூலை வேற ஒரு இடத்துல வச்சுன்னா இங்க விவசாயம் நடக்கும். ஆனா ஸ்கூல் நம்ம வேற இடத்துல கொண்டு போகலாம், அக்ரிகல்ச்சர் வேற இடத்துல கொண்டு போக முடியாது. ஏன்னா அது வந்து தண்ணி இரிகேஷன் வந்துட்டு ஃபெசிலிட்டி இருக்கும். இதை வந்துட்டு ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் காரணம் இருக்கு. அவங்க தான் இந்த மாதிரி இன்டிஸ்கிரிமினேட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் வெட்லேண்ட்ஸ் அண்ட் லேண்ட்ஸ் அண்ட் இரிகேஷனை வந்து நம்ம நான் அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்றது ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணது. அதற்கு பிறகுதான் அந்த சட்டங்கள் வந்து அப்போ ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டு நான் அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போற டைம்ல ஸ்ட்ரைட்டாவே அதை பண்ண முடியாது. The government should classify or reclassify that agricultural nanjai land into either a dry land or for land for educational purpose or whatever purpose. ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும். எதுக்காகன்னா சில இடங்கள் வந்து ஆக்டிவ் கல்டிவேஷன்ல இருக்கும், டைரக்டா வந்துட்டு டேம் இரிகேஷனோ ரிவர் இரிகேஷனோ இருக்கும். அந்த இடத்துல கொண்டு நம்ம ஒரு நான் அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸுக்கு ஒரு கேம்பஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற டைம்ல ரெண்டு விதத்துல அஃபெக்ட் பண்ணும். ஒன்னு, அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டி அந்த இடத்துல நடக்காது, தண்ணி வேஸ்ட். அதே டைம்ல இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டி தண்ணி இல்லாத வேற இடத்துக்கு மாற்ற முடியாது. ரெண்டு, ஒரே கேம்பஸ் இடையில வந்து வர்ற டைம்ல இட் வில் அஃபெக்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் இரிகேட்டிங் வாட்டர் டு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தட் ஏரியா. இந்த ரெண்டு நாளே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே அதை அப்ளை பண்ணக்கூடாது. அந்த காம்பிடென்ட் அதாரிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணி என்ன காரணங்களை அப்ளை பண்ணலாம். இது முன்னாடி ஒரு காலத்துல நஞ்சையா இருந்திருக்கு, பட் இன்னைக்கு வந்து அது ட்ரை லேண்ட், அது தண்ணியே வர்றதில்லை. இல்ல அந்த கண்மாயில இருந்து தண்ணி வந்துட்டு அந்த கண்மாயிலே தண்ணி இல்லை, பிறகு தண்ணி இங்க வர்றது, அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டி 15 வருஷமா நடக்கல. இப்படி உள்ள காரணங்களை நம்ம காரணம் காட்டி லேண்டை வந்து ரீகிளாசிபிகேஷன் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அதாவது நஞ்சை லேண்ட் இன்னைக்கு வந்து dry land, irrigated land இன்னைக்கு dry land, because there is no water source and no irrigation and no agricultural activities for the last 1 decade or 2 decades. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இதே வந்து அவங்க அரசு அதிகாரிகள் வந்து ஒரு பரிசீலனை பண்ணி அவங்க ரீகிளாசிஃபை பண்ணி கொடுக்கணும். இல்லைன்னா நம்மவே தவறு பண்றோம். அக்ரிகல்ச்சரல் ஏரியால போய் வந்துட்டு ஆக்டிவ் கல்டிவேஷன்ல இருக்கிறது வந்து ஸ்கூல் ஏரியா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண டைம்ல இட் வில் நாட் ஓன்லி அஃபெக்ட் தட் பர்டிகுலர் campus, but it will spoil the irrigation for the rest of the area also. Unless the site approval சொல்றது அதுதான் சொல்றது. Site approval னா எந்த இடத்துல நம்ம கட்ட போறோமோ அந்த இடத்துக்கு approval. That is very important. And these are all regulations, and moreover it is all in public interest also to safeguard the agricultural areas and irrigated areas. Thank you. புர்ணோ ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் கேள்வி கிளப் பண்ணிக்கிறேன். நிறைய பேர் கைதுக்கு இருக்காங்க, கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கா, கொஞ்சம் கேள்வி கிளப் பண்ணிக்கணும். என்ன இப்போ வந்து டாக்டர் அபியாச்சல்யா தூக்கி இருக்காங்க, மனுவேல் தூக்கி இருக்காங்க, ஃபாதர் அன்டின் ராஜ் மதுரை சூப்பர் ஸ்கூல்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்ரீகுமார் திரும்ப ஸ்ரீகுமார் இருக்காங்க. கொஞ்சம் கேள்வியை கேட்டுக்குவோம், தென் கிளப் பண்ணி செய்யலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபாதர் மனுவேல் ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் கொஸ்டின். ஃபாதர் மனுவேல் சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். ப்ளீஸ் பி பிரீஃப் மனுவேல், கொஞ்சம் சீக்கிரம். ஓகே சார். கடந்த 28ஆம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் சிஇஓ ஆஃப் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் திடீர்னு வந்தாங்க. சேக்ரட் ஹார்ட் ஹாஸ்டல் பாளையங்கோட்டை
அந்த பகுதியில் இருக்கிற அந்த ஹாஸ்டலுக்கு வந்து திடீர்னு இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்து ஃபில்அப் பண்ணி கொடுங்க, ஐ நீட் டு ஃபார்வர்ட் திஸ் டு கலெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் சரி இந்த இந்த வெபினார்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொடுக்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அவங்க ரொம்ப டிமாண்ட் பண்ணி கண்டிப்பா உடனே கொடுத்துருங்க, நான் வந்து வி வில் டேக் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதிரி கோடிங்கஸ். அதனால இப்ப நேத்து தான் சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபார்ம். அதுல வந்து 3 வருஷம் ஆடிட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் வேற கேட்டிருக்கோம், 20, 21, 22 இது வேற அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் சார். நீங்க சொல்றது வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. ஆனா இவங்க ஏன் இப்படி கேக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்கும் சார். கைண்ட்லி thank you Manuel for the question. Thank you. Antony Raj, Father Antony Raj, Supernatural Schools Madurai. Unmute Father Antony Raj, Supernatural Schools Madurai, please unmute and ask your question. We'll clap the questions and take. Yeah, thanks Manuel. Yeah, Father Antony Raj. morning, yes. Father. Yes Father. Thanks to Mr. Isaac Mohanlal sir for his wonderful presentation. என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் அக்கார்டிங் டு த பிரசன்ட் லா நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கி தான் போடணும். சப்போஸ் நம்ம ஏற்கனவே இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியிருக்குது, டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து வித்தவுட் ப்ரையர் பெர்மிஷன் போடலாமா வேண்டாமா? Okay, we will keep the question. Thank you Father Antony. Mr. Thank you. Let us club the questions. Yeah. Hostel registration, another one is transfer. Then Dr. Abhiya Chalaya. Please be brief and raise your question. Yes, Father. Yeah. Please put your video also. Father, video திடீர்னு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. No problem. Carry on. Please carry on. It was a very nice presentation, sir. இப்போ என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ ஒரு ஸ்கூல்லையோ ஒரு காலேஜ்லயோ ஒரு ஹாஸ்டல் இருக்குது, சில காரணங்கள்னால பிள்ளைங்க சேரல இல்லை வேற ஏதோ ஒரு இஷ்யூனால அந்த ஹாஸ்டலை நடத்த முடியல அப்படின்னா, அந்த ஹாஸ்டல் பில்டிங்கை வேற பர்பஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணும் பொழுது அதுல இந்த மாதிரி நீங்க சொல்லக்கூடிய டாக்ஸேஷன், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இது எல்லாத்துலயுமே மாறுபடுமா? அது என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நீங்க சொன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுல ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ கேரளா கவர்மெண்ட்ல டிசம்பர்ல 2022ல ஒரு இது பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸை வாங்கியோ எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காகவோ யூஸ் பண்ணக்கூடிய பில்டிங்ஸை வேற எதுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி 2008ல ஒரு கேஸ்ல இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல வேற பர்பஸ்க்கு பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஹைகோர்ட்ல ஸ்டே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கனால நம்மளுடைய பில்டிங்ஸை இந்த மாதிரி வேற ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்கு நம்ம கன்வெர்ட் ஆக்கணும்னா இதுல பிரச்சனை வருமா, என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் விளக்குனீங்கன்னா நல்லா. Thank you Dr. Abhiya Chalaya. Mr. Isaac, I'm noting down the questions. I will give you together. Sri Kumar, please unmute and ask. Sri Kumar அவர்கள் தங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாம். தங்களுடைய கேள்வியை Sri Kumar இருக்காங்களா? கேளுங்க ஐயா, கேளுங்க. அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க. Okay. Thank you Isaac Mohanlal and Sri Kumar, VKP High School correspondent. எனக்கு 1-2 சந்தேகம் தான் இருக்குது. Maybe it is irrelevant to your deliberations. You already deliberated. Can a primary school on self-finance can be, which is functioning as a feeder school, can be treated as a aided school? I think it cannot be, but we are running a primary school as a feeder school to the government aided school. Number 1 question. Number 2, Papa Abhiya Chalaya Katamari, shall we use this primary school as a part of high school, stopping the primary school? That buildings can be used for the government aided school as part of the high school. Only these 2 questions. Thank you. Yeah, speak for ayat. Nandri. Father John Bosco raised your hand. Father John Bosco, you have a question? Yes, please raise your question. Unmute. Yes, okay. Yes, Father. Doctor and Father, நம்ம சார் வந்து கிளியரா சொன்னார் போர்டிங் ஹாஸ்டல் பத்தி. இப்போ நான் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் திண்டிவனம் செயின்ட் ஆன்ஸ் ஸ்கூல்ல இருந்து பேசுறேன். அந்த கள்ளக்குறிச்சி இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் கலெக்டர் வந்து போர்டிங் ஹாஸ்டலுக்கு வந்து அந்த லைசன்ஸ் வாங்கணும் சொல்லியிருந்தாங்க. சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆர்ஃபனேஜோ அல்லது முதல் 2 லாவில் வர மாதிரி நம்ம போர்டிங் ஹாஸ்டல் வரல. ஸ்கூல் உள்ளதான் இருக்கு, ஆனால் தனித்தனி கேம்பஸ்ல இருக்குது.
இது போர்டிங் வந்து கேத்தலிக் பாய்ஸு, ஹாஸ்டல் வந்து ஹிந்து பாய்ஸு. ஆனால் பே பண்ணி தான் அந்த போர்டிங் நடத்துகிறோம். போன அக்டோபர்லேயே வந்து லைசன்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணோம். கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போனப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இது வந்து ஸ்கூல் உள்ள ரெசிடென்ட் ஸ்கூலில் இருக்கிறதால நீங்கள் சிஓ ஆஃபீஸ் மூலயமா வரணும்னு சொன்னாங்க. சிஓ ஆஃபீஸ் போனாக்கா இது எங்கள் கண்ட்ரோல் வரல, நீங்கள் சிஓ மறுபடியும் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் தான் போகணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அக்டோபர்லேருந்து இதுவரையிலுமே ஒரு 5 தடவை போயிட்டு வந்துட்டு இருக்குது. சார் சொன்ன மாதிரி இது வந்து தெளிவாக தெரியுது, இது வந்து பேயிங் ஹாஸ்டல் போர்டிங்ன்றதால அவங்க சொன்ன அந்த லைசன்ஸ் அந்த ஸ்டேஷன்ல வரல. ஆனா இன்னும் வரலையும் வந்து அப்ளை பண்ணீங்களா, ஏன் இன்னும் பண்ணல, எங்க இருக்கு ஃபைல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆனா போனா திருப்பி அனுப்புறாங்க. இப்போ லேட்டஸ்டா நம்ம அந்த 3 இயர்னுடைய அந்த ஆடிட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஒரு 2 கண்டுபிடிச்சா இன்னும் ஒண்ணு கண்டுபிடிக்க முடியல. ஏன்னா இங்க இருந்த ஃபாதர் திடீர்னு இறந்து போனதால அந்த ஃபைல் எங்க வச்சிருந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. நான் வந்து 1 இயர் தான் ஆகுது. ஆனா இதை மறுபடியும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாமா, இல்ல சார் சொன்ன மாதிரி இதை பத்தி கண்டுக்காம விட்டுடலாமா? கொஞ்சம் Thank you for that. And Paul Benedict, you raised your question. Paul Benedict. Sir, Paul Benedict. Yes. Yeah, please raise your question. Sir, என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ 2011க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பில்டிங்ல நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் ஏதாவது நம்ம கொடுக்குறோம், மாடிஃபிகேஷன் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து திருப்பி நம்ம அப்ரூவல் வாங்கணுமா? Thank you Paul Benedict. Rex Scholastic Rex, raise your question. Yes father. Yeah father, இங்க அரூர்ல இருந்து ஒரு புதுவாழ்வு சிறுவர் இல்லம் சார். உங்க பிரசன்டேஷன் முதல்ல நல்லா இருந்துச்சு. அந்த பில்டிங் வந்து 2011க்கு முன்னாடி இதுல இருந்து இருக்குது. அது ஒரு ஹோமா இருந்துச்சு. இப்ப நாங்க அதை ஹாஸ்டலா கன்வெர்ட் பண்ணணும். அந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நாங்க என்ன பண்ணணும்? அப்படி பண்றப்ப டிசிபிஓல வந்து இது எங்க கண்ட்ரோல்ல இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது சிஓ வழியா போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா சிஓட்ட போய் கேட்டா ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல. அதுக்கு நாங்க என்ன ப்ரொசீஜர், எந்த இது ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. Thank you for the questions. நம்ம இந்த கொஸ்டின் முதல்ல ஆன்சர் பண்ணிடுவோம். டு மிஸ்டர் ஐசக் மோகன்லால். முதல் கொஸ்டின் வந்து இப்போ வந்து புதிய நியமனம் போடுறதுக்கு அரசு ஒப்புதல் கொடுக்கல. 2023 சட்டத்தின்படி டிரான்ஸ்பர் மைனாரிட்டி ரைட்ஸ் பயன்படுத்தி டிரான்ஸ்பர் கொடுக்கலாமா, அதுக்கு அப்ரூவல் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. Do we have right to transfer according to 2023 தமிழ்நாடு பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் ரூல்ஸ்? அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ஹாஸ்டல் அட்டாச்ட் ஸ்கூல்ஸ், not an orphanage, not JJ home, but the officials are compelling us to register. So how do we respond to this question? Third one is, if supposing there is a feeder school, do we need government feeding for the government aided school? What is the approval that we need? Supposing we change the purpose of the building, ஹாஸ்டல் பில்டிங் அந்த வேற பர்பஸ் பயன்படுத்துறோம், ஸ்கூல் பில்டிங் அந்த வேற பர்பஸ் பயன்படுத்துறோம், அதுக்கு ஏதாவது ரெகக்னிஷன் அப்ரூவல் தேவையா? தென் லாஸ்ட் கொஸ்டின், ஹோம வந்து ஹாஸ்டலா மாத்தும் போது வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் டு பி ஃபாலோட்? லாஸ்ட் கொஸ்டின், when there is a already existing building alteration is done, do we need permission? Over to Mr. Isaac Mohanlal for the I'm sorry, I'm compiling all the questions, please respond. Anyhow, I must be grateful to Father, and I don't have that much memory as you have to remember all the questions. But anyhow, I will try to answer that. I find the questions raised by Father Manuel and Father John Bosco relating to the registration of the hostels inside the schools. Correct? And அவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா, அபிஷியல்ஸ் வர்றாங்க உள்ளாடி வந்து எந்த சட்டத்துல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வைக்கணும்னு தெரியல, எந்த சட்டத்துல அப்ளிகேஷன் வாங்கணும்னு தெரியல. அவங்க கடைசியில ஏதாவது ஒண்ணு வாங்கணுமேனு சொல்லிட்டாங்க. 3 வருஷத்துக்குள்ள ஆடிட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கிட்டு போறாங்க அப்படின்னு. And see, audited statement-க்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு என்ன ரிலவன்ஸ்னு தெரியல. ஏதோ ஒண்ணு வாங்கணும், கடைசியில் அதை வாங்கிட்டு போறாங்க. Because that is the only thing available with you. And they are not going to be the funding authority. Suppose a fund அவங்க நம்ம கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம audited statement கேட்கறதுல அர்த்தம் இருக்கு. Fund, they are not the funding authorities. These are all hostels, paid hostels located within the school campuses. இன்னைக்குள்ள சட்ட இதுபடி apparently there is no compulsory registration needed in the case of paid hostels running as part of educational institutions in the same campus. That is the law. இவங்க இதை கேட்கறாங்க அதை கேட்கறாங்கன்னு சொல்றதுனால சட்டங்கள் மாற போறது இல்லை. சப்போஸ் நீங்களே அவங்கள்ட்ட வந்து சரி நீங்க அப்ளை பண்ண சொல்றீங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண சொல்றீங்க, எந்த அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும், எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் கொடுக்கணும், எந்த அதிகாரிக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, வந்தாங்கன்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணணும்,
ஏதோ ஒண்ணு வாங்குறாங்கன்னு ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அதுக்காக இந்த ஆடிட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கிட்டு போறாங்க. அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க? They are not the income tax authorities. They are not the funding authorities. But anyhow, confusion prevails everywhere. நமக்கும் வந்து கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அந்த ப்ராப்ளம்னு ஒன்று வந்து அதுல வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணாதான் அது கரெக்ட் ஆகும். பட் இனி நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. Certainly it will definitely reach the court and we will, in the court we will get the finality. But நீங்க எனக்கிட்ட as a lawyer கேட்டீங்கன்னா, these paid hostels running as part of the residential educational institution will not fall under any of the three laws. They are not orphanages, they are not juvenile homes, and they are not homes run for children in the ordinary sense. Because we are not getting children and feeding them. It is the parents who put their children at cost, and it is they who take care of the children. So this is for Imam Father Manuel and Father John Bosco. Then usage of the building, change of use, alteration of the construction. See, please remember, நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கிறது பில்டிங்ஸ் பற்றி தானே தவிர இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பற்றி இல்லை. Therefore, whatever may be the date or the period in which you want to set up an institution, or you want to change the pattern of the institution, that is always left to you. Suppose there is a building which is a valid building, you can put that building for use for any purpose. The only restriction may be, suppose நீங்க இந்த பில்டிங்கை காணிச்சு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை தொடங்கி ரெகக்னிஷனை வாங்கியிருந்தால், அந்த ரெகக்னிஷன் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ரெகக்னைசிங் அத்தாரிட்டிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாம அதே பில்டிங்கை வேற காரியத்துக்கு யூஸ் பண்றது apparently wrong. Because on that building, on the strength of that building only you got recognition for that institution. So as long as recognition is there on the strength of that building, you can't segregate the building for any other purpose without informing the recognizing authority. That is regarding the change of use. Otherwise, it is your building. You can put that for any use as you wish. Only thing is, this is the only small rider, correct? And Father Anthony Raj, transfer. Yeah, Father Abhiyachallaya, he asked the usage of the building constructed with the government fund, correct? Father, am I clear that you talked about that building which was constructed from the government funds? Abhiya, Dr. Abhiya, is that correct? Yes, sir. Yeah, okay. On a government fund, and government gave you funds to construct the building. For what purpose? என்ன பர்பஸ்க்காக கொடுத்தாங்க? Education purpose. எவ்வளவு காலத்துக்கு அந்த கண்டிஷன் போட்டாங்க நீங்க அந்த பில்டிங் எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு? இல்ல சார், நான் வந்து ஒரு பிளண்டா கேக்குறேன். இந்த மாதிரி ஒரு 2 ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கிறத பார்த்தேன். So that இப்போ நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா is that a problem அப்படிங்கறத கேக்குறேன். Is that a problem? Because government, for example, நீங்க காலேஜஸ்க்கு எல்லாம் யூஜிசி கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் கொடுக்கறாங்க, பில்டிங் ஃபண்ட். ஆமா. ஹாஸ்டல்ஸ் கொடுக்கறாங்க, விமன் ஹாஸ்டலுக்கு எல்லாம். Yes sir. அதுல வந்து some conditions are attached. One, you must use that building for the purpose for which we have financed. For example, ஆடிட்டோரியத்தை கொடுக்கறாங்க. நீங்க ஆடிட்டோரியத்துக்கு காலேஜ்ல வந்துட்டு வாங்கி ஃபண்ட் வாங்கிட்டு கல்யாண மண்டபத்துக்கு வாடகை விட முடியாது. Correct. This is all common sense. Secondly, suppose the government gives on a condition, at least for 20 years you should use the building only for this purpose. Then for 20 years you can't, because நீங்க அந்த கண்டிஷனை நீங்க தான் அந்த கண்டிஷனை கொடுத்து பணத்தை வாங்கிருக்கீங்க. The ultimate object is government is spending money for certain purposes, and you obtain that privilege of that purpose. Then you are bound by that purpose declaration layer. So you can't you get the money from the government for educational purpose, construct the building, and the next day you can't use it for commercial and profiteering purpose. That's so very after 20 years use பண்ணலாமா சார்? அதே டைம்ல suppose you are getting for primary school, now you want to convert that into the middle school or high school. Though there is a small change in the activity, but the purpose, fundamental purpose of education is still there. There is no problem. At the same time, if you get for primary school and if you want to start a self-financed engineering college,
then it is though education is the purpose, again change of purpose. One is charity, the other is profit. Therefore, these are the case which there can't be a general reply on the legal side from me. Thank you, Mr. Isaac. Yeah, alteration. Once again, alteration of building. Father Paul Benedict asked whether the building once constructed even prior to 2011. Suppose we want to do some kind of alteration, whether we can still rely upon the factum of construction before 2011 and escape from the DTCP approval. There are building construct main building construct there are two things involved subsequently. One is reconstruction. Not the whole building reconstruction. Suppose you add, for example, you constructed the original building before 2011 with the ground plus 2 floors. Now you want to make it as additional 2 floors. Or you had the ground plus 2 floors prior to 2011 with the 10,000 square meters constructed. Now you want to add another 5,000 square meters. Both are considered as alteration, major material alteration. So this we can't escape because this is amounting to major, though it is an alteration, it is a major alteration which will fall within the terminology of reconstruction. So once reconstruction, it automatically requires the DTCP approval. At the same time, if you add 1 bathroom, or if you bifurcate a big classroom into 2, or if you renovate that, and thereby providing some more safety measures for fire safety or for water supply or sanitation, that is a renovation. So there's a vast distinction between a reconstruction and a renovation. Renovation does not require approval, even though renovation is done in 2023. But the major building is constructed before 2011. It doesn't require any kind of approval now, much less DTCP approval. But if you're going for reconstruction by adding floors or adding constructed areas to a major extent, then certainly it will require, because it will fall within the term of reconstruction. And the features, Thank you for that. Transfer. Father Shrikmar asked about that primary school building, whether we can use it for other purposes. Father, it doesn't matter primary, elementary, or middle, or secondary, or higher secondary. It is commonly called the educational purpose. When you feel that the primary school we are running as a feeder school for the higher standards, it is again part of the educational purpose. So once you use that for educational purpose, it doesn't matter whether you are using for elementary or secondary or higher secondary. It is up to you. And moreover, you say it is self-financed one. Therefore, absolutely your choice, and you can always change. The change should be again for educational purpose. That's all. Thank you for the clarity. And then one more question is unanswered. Father Anton asked about the transfer of teachers with this present rules, 2023 rules. Minority can be transferred. Father, there can't be any prohibition regarding transfer among the schools under the same management. Suppose one diocese or one congregation is running a cluster of schools, and if you want to transfer, the transfer is always possible. Now you all know that after the recent judgment of the High Court, it is we who wanted the government interference in the matter. Otherwise, the problem arose like this. Again, transfer is only by the management, please remember. But the formal order will be passed by the department, which we ourselves wanted. For the reason, suppose there are 10 schools under a single congregation, and the teachers or non-teachers are transferred from one institution to another by ourselves directly. Then the departmental authorities find it very convenient to stop the grant in aid for those 2 posts. One is the person A is transferred from X school to Y school, B is transferred back from Y school to A school. The department conveniently stops the salary of both, saying that we have to approve that. And we have to ascertain the number of posts, this and that. They will discover 101 reasons to stop the aid for those 2 posts. This is number 1 position. Therefore,
Therefore, what we do is, we wanted the court to ask the government to approve this. Why? Because suppose we do ourselves without any departmental role, they will stop this grant in aid for some time. Therefore, suppose we allow the department to do it, it will be disastrous of our rights. Therefore, we struck a balance. We said, we will submit the proposal for the transfer. Who is to be transferred to which place? And the government will have to pass the formal order in the case of a vacant post when transfers happen. Suppose in X school there is a vacancy. We want to bring a person from Y school. We can do that, but the formal order will be passed on our proposal by the department so that there won't be any delay in the grant in aid. At the same time, suppose there are 2 teachers who are working already with the grant in aid. It is always our right to transfer in between the schools. Nobody's approval is required. Only the department should be informed about the change. And the financial liability is always with the government for both the posts. Please remember, there are 2 situations. One is transferring people who are already approved from one school to another, or mutually from here and there. Absolutely no problem, we can do ourselves. Suppose we are going to transfer to a post which is falling vacant, then it is better that you submit the proposal and take the order of deployment from the government so that there won't be any delay for the payment of grant in aid for both posts. Okay, thank you. Thank you. Chandru, and Sister Joyce. Chandru, then Joyce. Yes. Good afternoon, Father. Thank you for your clarification, sir. My only doubt is that regarding boarding, there are in the process of registration or building approval or safety things and so on, they're asking for food safety application also. So do we also need to register on that? Is it that compulsory? Thank you. Thank you for the question. Sister Joyce, please ask your question also. Sister Joyce. Sister Joyce. Sister Joyce is there? Okay. Mr. Isaac, please respond to this question. Food registration. Food safety. Yes. And further, regarding the food safety, this is not a problem which is exclusive for schools. See, in all professional colleges, even government colleges, wherever food is supplied, either at a cost or at free of cost, it is always a welfare measure which the governmental authorities functioning under the Food Safety Act can inspect and verify the quality of the food. Therefore, it is not going to be a periodic affair. Suppose there are complaints from some quarters that the substandard food is served, or food that is maybe a little dangerous to health is supplied, then it is always open to the authorities to come and inspect. We cannot say, because we are running an institution and we are having an attached hostel or so, where food is supplied, they can't come and inspect. Even government colleges are subjected to that kind of scrutiny by the food safety officers. That's the position. Okay, any last few questions? Anybody is raising hand? Anybody raising hand? Because we are going to close. Anybody else? Rex, you have a question? Rex? Yes, Father. Yeah. The last question. I want to know whether the hostel is coming under DCPO or the CO office. If it is a institutional hostel. Father, if you look at this, the rules relating to hostels in schools and colleges, actually before the advent of the Tamil Nadu Private Schools Act and the Private Colleges Act, that was a forming part of the educational rules of the government, hostels. And as of now, if you ask me, the hostels that are attached to educational institutions, where parents come, pay, and accommodate the children there, there is neither the education department nor the social welfare department which has got control over that. But if you treat that as a part of the educational institution, then certainly the educational authorities can have the power of inspection, because this is going to be
a part of the curriculum, a curricular part, namely providing residential education as a holistic education, is a forming part of the curricular part. Therefore, the educational authorities can always come and inspect the hostels because it is forming part of the curricular activity of the school. But at the same time, in my view, the district social welfare department or that the child welfare committee, those people may not have much role in that because we don't require registration under those enactments of the law. Education is forming part of the school. That's what I have been telling from the beginning. Thank you. Clear. Sister Jessie, and there is one more Vivo 1951. Kind of name is important. Anyhow, Sister Jessie. Sister Jessie. Good afternoon, sir. Sir, I am from St. Mary's College, Thuthukudi, sir. I hope I am audible, sir. Audible, sister. Isaac, sir, thank you for a wonderful presentation. Now, I just want to ask about the qualification approval, which we had sent in the month of January this year. But they are telling that for the interview, you should have got the panel from us. You should not have conducted your own interview. But though we have asked 2 experts from other colleges, they have come for the interview, but then they have rejected it and they have sent it back. The qualification of, they said they will not give the qualification approval. What to do, sir? Sister, this is a very serious problem which is prevalent all over the state. And even a day before yesterday, Friday, we got approval, qualification approval, as well as a release of salary for 18 faculty members of Lady Doe College, Madurai. Just a day before yesterday evening, 7 o'clock. And okay. This without any selection committee, without any newspaper advertisement, without any nomination or nominated people from the university coming here and selecting. We ourselves made the invitation of candidates. We ourselves made the selection. We ourselves made the appointment. And now we got the qualification approval as well as the salary just last Friday evening for 18 teachers in Lady Doe College. But since you are asking the legal position, I would like to clarify on that because this is a very serious problem across the state. If the University Grants Commission issues periodic regulations, these regulations are simply binding on the universities across the country. And once that universities are bound, they will have to enforce against the colleges which have taken affiliation from those universities. Therefore, it comes like this: UGC dictating terms to the UGC, universities are trying to force on the colleges which are affiliated. So being an affiliated college, we have to, in the normal sense, follow whatever the university tells. And whatever the university is again bound by whatever the UGC tells. Earlier, in the year 2006, 7, 8, and up to 2010, almost 270 assistant professors in the Madras city alone remained unapproved for several years. Likewise, out of the top 8 colleges in the city of Madras, 7 colleges were running without principals approved. The only problem was the universities, Madras University refused qualification approval to all these 270 faculty and 7 principals. The reason cited by the Madras University was there was a University Grants Commission regulation of the year 2000, which says there should be 3 things followed by these colleges before making appointments. Number 1, the candidates for selection should be invited by the colleges by adopting 3 methods. One is newspaper advertisement. The second is radio and television advertisements. The third one is official website announcements. Unless these 3 methods are adopted for inviting candidates, you can't go for selection. Second is, once you follow these 3 items for inviting candidates, then next is selection. Selection, who is to select? The University Grants Commission Regulation 2000 said, every appointment of assistant professor and principal shall be made by a committee composed of 7 people. Out of the 7, only 3 will be from our management and 4 will be from outside. And those 4 will be nominated by the respective affiliating university vice chancellors. Then
the third composition. This is the first I said invitation of candidates. Second is selection of candidates. Then third stage is appointment of candidates. So what happened was, the third component was qualification of the candidates. Then we challenged the first two components before the High Court. Not because the managements wanted, because managements were having difficulty because of the non-disbursement of salary for 270 plus 7 because of the lack of qualification approval by the universities. Then we challenged that. We challenged the first two compartments. One is invitation of candidates and the other is selection of candidates. Qualification, we said we will follow. We are bound to follow. Then we succeeded in the cases. High Court declared the first two components as unconstitutional and they can't be enforced against the minority educational institutions. Thereby, we got all the 270 approved and the 7 college principals approved and all the salaries from day one got released. Why I am saying this is for the reason, why the first two are not applicable is because whether we invite candidates or not, whether we advertise candidates in the church notice board or in the college notice board or through newspaper advertisement, everything is our own. Nobody can sit outside like university or University Grants Commission and dictate to us, you must invite candidates only in this pattern. Number one. Number two, selection committee. Selection committee very dangerous because out of the 4, out of the 7, 4 will be from the university, 3 will be from the management. Decisions have to be taken by majority. Namely, they 4 from the university will constitute the majority. So practically they will select the candidates sitting in the Vice Chancellor's office and 4 nominated experts will come carrying the name of the candidates just to sit with you and pass the resolution by a vote of 4. You 3 will be in minority. This is the argument advanced by us before the High Court saying that nobody from outside shall be permitted inside. And another interesting argument is whether we to have the selection committee or not is our own choice. We may have a selection committee or we may not have a selection committee. Suppose the correspondent himself has expertise, he will select his own people. Why should there be a 7-member committee or even a 2-member committee? The High Court said, first of all, invitation of candidates is left to the management. They may invite or may not invite. It is none of your business. Government's business or university's business. Second is selection committee. The court asked, who are you to tell them they must have a selection committee? Then the incidental question is, who are you to send your people outside to the college inside? On that ground also court quashed that. Now therefore the freedom is given to us to invite candidates in any manner as we like. We may not even invite. We may just peep out of the door and ask somebody who has got qualification to come in and work as a principal. It is our choice. That is accepted. Second is selection system is absolutely ours. Only the third thing is whoever we appoint should have the qualification enough. That is the one and the only matter. Therefore, please remember this is the law that was declared by the High Court. Because one of the major arguments what we advanced was these 4 people coming from outside the college, nominated by the Vice Chancellors, may be people who may not belong to our religious or linguistic community. So why do you impose non-minority people or minority institutions to sit and select candidates? Realizing the danger of that argument, the University Grants Commission, when the arguments were in session, brought out a new regulation called UGC Regulation 2010, saying that because they understood the seriousness of the argument, then they issued the new advertisement, new notification saying that 2000 regulation has gone, now 2010 regulation we are making. There we are making a slight change. What they said was the nomination of the 4 candidates from the University Vice Chancellor shall be from a list of 20 people given by the college itself, but outside the college. Yes, yes. And they can even give the 20 names. Suppose it's a Christian institution, all Christians. Or if it is a Muslim college, all Muslims. That is the new notification that was brought in by the University Grants Commission to get over this argument in 2010. But we argued, doesn't matter which community the experts belong to. The question is, who are the universities to suggest this? Have to nominate candidates from outside, be them belong to Christianity or Islam or whatever. The court accepted argument and said, you shut your mouth. You need not
nominate anybody from your side. They may or may not have even the selection committee. Without even a selection committee, they may can appoint candidates. You can ensure only the candidate is qualified or not. Yes. This is the legal position. Therefore, now again the mischief is not to be done now by both the University Grants Commission by a new notification called 2018, and unfortunately the state government also adopted that in full, even in respect of minorities, by a GO called the GO MS number 5 recently, 2021. And anyhow, that we have to fight it out now. But recently also, at least a number of colleges have come to the court and got successful orders saying that this selection committee, this and that will not apply. Therefore, the position is as simple as this. You have the absolute choice of candidates. You have the absolute right of selecting the candidates. Only thing you will have to ensure is the candidates whom you select should have the minimum qualification prescribed by the University Grants Commission. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Sister Jessie. Thank you, Mr. Isaac Mohanlal. With your permission, I'm just digressing a little. கொஞ்சம் தள்ளி போவோம். ஒரு பெரிய ஆபத்துல மாட்டிக்குள்ள போகிறோம். அது ஏற்கனவே எச்சரிக்கை கொடுத்துட்டீங்க. You already given us a caution. We would like to spend at least 5 to 10 minutes on that. Please, participants, we are in a very great danger right now against minority rights. Please respond. I'm just suggesting 1973 முதலாக தனியார் பள்ளி ஒழுங்காற்று சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அதற்கான விதிமுறைகள் கொண்டு வரப்பட்டது. அதுல ஏற்கனவே ஐசக் மோஹன்லால் சொன்னது மாதிரி அதுல 50 விழுக்காடு சிறுபான்மை நிறுவனங்களுக்கு எதிரானதாக இருந்தது என்பதற்கு கோர்ட்ல கேஸ் போட்டோம். நம்ம அது ரொம்ப பெருமையா இருக்குது. இந்த கோர்ட்ல கேஸ் போட்டது திருடைய சபையை சேர்ந்த ஒரு சகோதரர், சேக்ராட் காங்கிரிகேஷன் சேர்ந்த ஒரு சகோதரர். அதுல வெற்றி பெற்றோம். அதுல உச்ச நீதிமன்றம் கூட அதை விலக்கு கொடுக்கவில்லை. ஆகவே ஏற்கனவே 1973 போடப்பட்ட சட்டம், தமிழ்நாடு போடப்பட்ட சட்டத்திலே நாம் வெற்றி பெற்று உரிமையில் தக்க வைத்துக் கொண்டிருந்தோம். இதுவரைக்கும் தக்க வைத்துக் கொண்டிருந்தோம். இப்பொழுது 2023 மீண்டுமாக சிறுபான்மை மக்களுக்காக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி சிறுபான்மை மக்களுடைய ஓட்டை பெற்றுக்கொண்டு ஆட்சியை பிடித்த இவர்கள் 2023 இந்த ஜனவரி மாதம் முதலாக மீண்டுமாக முழுக்க சிறுபான்மை உரிமைகளை மறுக்கக்கூடிய சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் ஆக்ட் 2019, தமிழ்நாடு பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் ரூல்ஸ் 2023. இந்த சட்டம் முழுக்க சிறுபான்மை உரிமைகளை மறுப்பது, சிறுபான்மை உரிமைகளை எடுப்பதாக இருக்கிறது. ஆகவே இதை எதிர்கொள்ள வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறோம். மிகப்பெரிய சவால் நம் கண்முன் இருக்கிறது. ஏற்கனவே ஐசக் சார் சொன்னாங்க, இதுதான் மிகப்பெரிய சவால் இருக்கக்கூடியது. இந்த சூழ்நிலையில நாம் உடனடியாக இதை நோக்கி செயல்பட வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறோம். ஒரு 3 செயல் திட்டங்களை முன்மொழிகிறேன். உங்களுடைய கருத்துக்களை வரவேற்கிறேன். இதனை விட்டு போக முடியாது. நம்முடைய உரிமைகள் காப்பது நம்முடைய கடமை என்ற முறையில இதை விட்டுட்டு போக 3 செயல் திட்டங்களை முன்மொழிகிறேன். ஒன்று, டிசமினேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த மாதிரி சட்டம் வந்திருக்கிறது, சிறுபான்மை மக்களுக்கு உரிமைகளுக்கு எதிரான சட்டம் வந்திருக்கிறது, அது தமிழக அரசு கொண்டு வந்திருக்கிறது. எத்தகைய வகையெல்லாம் இது சிறுபான்மை உரிமைகளை மீறுகிறது என்பதை டிசமினேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தமிழ்நாடு முழுக்க பரப்புரை செய்ய வேண்டும். ஒன்று, பரப்புரை செய்தால்தான் மக்கள் மற்றவர்களுடைய ஆதரவை பெற முடியும். ஆகவே இதை பற்றி பரப்புரை செய்வது, சிறுபான்மை மக்கள் மத்தியிலே பரப்புரை செய்வது. So dissemination of information regarding the violation of minority rights in this Tamil Nadu private schools rules 2013. One. So first action plan will be dissemination of information. மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். So that give enlightened response. ஒன்று. இரண்டாவது, immediately we must go for a legal battle. ஆனா லீகல் பேட்டில் எவ்வளவு வெற்றி தெரியல. 1973 வெற்றி கிடைத்தது. ஆனா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நீதி அரசர்கள் நமக்கு சாதகம் இருப்பாங்க தெரியல, சந்தேகம் இருக்கிறது. இருந்தாலும் சட்ட வடிவாகவும் சட்ட ரீதியாகவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய 2வது கட்டமா இருக்கிறது. 3வது முக்கியமான செயல் திட்டமான முன்மொழிவது அரசியல் ரீதியான செயல்பாடு. அது 2ஆக வைக்கிறேன். ஒன்று, ஆங்காங்கு மக்கள் சக்தியை ஒருங்கிணைத்த போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள். இது அரசு கவனத்தை ஈர்க்கும். ஏனென்றால் இந்த அரசு சிறுபான்மை ஓட்டை மையமாக வைத்து வெற்றி பெற்று இருக்கிறது என்பதை வைத்துக் கொண்டு நம்முடைய உரிமைகளை மீறும் போது நம்ம கடமை இருக்கிறது கேட்பதற்கு. ஆகவே ஆங்காங்கு மக்கள் சக்தியை ஒருங்கிணைத்து நம்முடைய உரிமையை கேட்பது ஒன்று. இரண்டாவது, அரசியல் ரீதியாக அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து நம்முடைய கருத்துக்கள் தெரிவிப்பது, சட்டமன்றத்தில் நம்முடைய கருத்துக்கள் ஒழிக்கப்பட்டு இந்த சட்ட திருத்தம் கொண்டு வருவது. ஆகவே 3 செயல் திட்டங்களை முன்மொழிந்து இருக்கிறேன். ஒன்று, டிசமினேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். லீகல் பேட்டில். 3வது, பொலிட்டிக்கல் பேட்டில். இது 3மே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறோம். இல்லை என்றால் நம்முடைய எதிர்கால சமுதாயம் நம்ம மன்னிக்காது.
our future generation will not forgive us if we don't act immediately. ஆகவே 3 செயல் திட்டங்கள்: dissemination of information regarding minority rights violation in these rules. Second is a legal battle. Third, political battle by mobilizing people's power at minority people's power. So I would like to get some responses for these suggestions or any more suggestions. Please respond. This is our own very much very highly great danger, great challenge. I would like to get the response also from Mr. Isaac Mohanlal regarding the suggestion or any more proposals. Please. Father, let me take a couple of minutes for that. Please. அதாவது நம்ம ஒரு ஹிஸ்டரியை பார்க்குற டைம்ல 1973 ஆக்ட் அழகா சொன்னீங்க நீங்க. ஹைகோர்ட் வந்து 50% மேல உள்ள போர்ஷன்ஸ் வந்து மைனாரிட்டிஸ்க்கு அப்ளிகபிள் ஆகாதுன்னு டிக்ளேர் பண்ணாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட்டும் அதே தான் அரசாங்கத்தால மாற்ற முடியல. சுப்ரீம் கோர்ட்ல போயிட்டு கூட 50 ஆண்டுகளா அதான் நமக்கு வந்துட்டு நடைமுறையில் இருக்கு. இந்த மீன் டைம் என்னாச்சுன்னா 1973 இந்த சட்டம் 74 அந்த ஹைகோர்ட் தீர்ப்பு வந்த பிறகு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறமா 1976 பிரைவேட் காலேஜஸ்க்கு இதே மாதிரி ரெகுலேஷன் ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க. 1976 அதான் இன்னைக்கு நடைமுறையில் இருக்கு. அந்த 1976 சட்டம் கொண்டு வர டைம்ல அரசாங்கம், அதாவது சட்டசபையில கருத்தில் கொள்ளப்பட்டது 2. ஒன்னு ஸ்கூல்ஸுக்காக உள்ள 1973 சட்டம், 2வது ஹைகோர்ட் தீர்ப்பு வந்து 1974 வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு. 2ஐயும் கருத்தில் கொண்டு 1976 காலேஜஸ் சட்டம் உண்டு பண்ற டைம்ல சட்டத்திலேயே இந்தந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் மைனாரிட்டிக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாதுன்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா 73 உள்ள சட்டத்துல பாதி வந்துட்டு நாட் அப்ளிகபிள்னு 74 ஹைகோர்ட் சொன்னதை கருத்தில் கொண்டு இந்த சட்டம் இயற்ற டைம்லேயே அந்த சட்டத்திலேயே கொண்டு வந்துட்டாங்க, இதெல்லாம் மைனாரிட்டிக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஆனால் அதே அரசாங்கம் இப்ப 2018 இந்த சட்டம் கொண்டு வர டைம்ல 1973 உள்ள சட்டத்தை மட்டுமே பார்த்தாங்களே தவிர 74 ஹைகோர்ட் தீர்ப்பையோ 76 வந்து வந்த புதிய சட்டம் கல்லூரிகளுக்காக உண்டு பண்ணப்பட்ட சட்டத்தை கருத்தில் கொள்ளவே இல்லை. ஆனா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டேஞ்சரஸ் சிச்சுவேஷன் உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க. என்னன்னா, இந்த சட்டம் அவ்வளோத்தையும் மைனாரிட்டிக்கு நான் மைனாரிட்டிக்கு ஒண்ணு போல உண்டு பண்ணிட்டு ஒரு செக்ஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க, எங்கெங்கெல்லாம் இது மைனாரிட்டிக்கு அஃபெக்ட் ஆகுமோ அங்கெல்லாம் வந்து அந்தந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆகாது என்று அரசாங்கம் முடிவெடுக்கும். நாட்டு சட்டசபை, அரசாங்கம் என்றால் அரசு அதிகாரிகள் முடிவெடுப்பார். அரசுன்னு சொன்னாலே அரசாங்க அதிகாரிகள் தான். சட்டம் வந்துட்டு சட்டசபை உண்டு பண்ணது, நடைமுறைப்படுத்துறது அரசாங்கம், அரசு அதிகாரிகள். ஆனால் இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில ரூல்ஸும் அரசாங்கம் உருவாக்கியாச்சு. அந்த ரூல்ஸ்ல எங்கேயுமே இந்த அதிகாரத்தை உபயோகிக்கலாம் அவங்க. அதாவது எந்தெந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆக்ட்ல வந்து 2018 ஆக்ட்ல வந்துட்டு மைனாரிட்டிஸ்க்கு பாதகமாக இருக்குமோ அதெல்லாம் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் என்று அரசாங்கம் முடிவெடுக்கணும்னு சொல்ற பவரை உபயோகிக்கவே இல்லை இந்த இப்ப ரூல்ஸ் உண்டு பண்ண டைம்ல. இது ஒரு பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கணும் எப்பவுமே. அதனால அவங்க என்ன நீங்க அதாவது நீங்க 3 சொல்யூஷன் சொன்னீங்க. ஃபர்ஸ்ட், dissemination of information to the public to evoke popular response to this. Second is resorting to political remedy because politicians got elected with assurances there. They announced themselves as the fortress of minorities. Third, the legal recourse. Which one will be the last one? If first you are duty bound to do that. Second, only it is your duty to approach the politicians because on that promise only they secure the votes. அவங்கள்ட்ட சொல்ற டைம்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உடனே நாங்க தான் அரசாங்கத்துக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கோம் இல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகாதுன்னு சொல்றதுக்கு, அதெல்லாம் நாங்க பண்ணுவோம் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா. ஆனால் அந்த அரசாங்கம் ரூல் மேக்கிங் பவரை எக்ஸசைஸ் பண்ணியாச்சு ஏற்கனவே. எந்த இயர் 23ல ரூல் மேக்கிங் பவரை ஏற்கனவே எக்ஸசைஸ் பண்ணியாச்சு அவங்க. 13/1/2023 அந்த சட்டத்து அந்த ரூல் மேக்கிங்ல அந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ்ல இந்த பவரை உபயோகிக்கவே இல்லை அவங்க. அப்போ இனிமேல் நம்மகிட்ட சும்மா சொல்லக்கூடாது, நாங்க இந்த பவர் வச்சிருக்கோம் இல்ல அரசாங்கத்துக்கு உங்களை எதெல்லாம் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆகாதுன்னு சொல்றதுக்கு அதை நாங்க உபயோகிப்போம். ஏன் பண்ணல 13/1/2023 நீங்க ரூல் மேக்கிங்ல வந்துக்கணும் இல்ல, அது வரல. அதனால நம்மள டிசப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நம்ம போய் மீட் பண்ற டைம்ல பொலிட்டிக்கல் ரெமெடிக்கு போற டைம்ல நம்மளை ஏமாற்றக்கூடாது. Another legal issue is also involved in that.
சட்டசபை ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குற டைம்ல அந்த சட்டத்தில் ஒரு சிறிய ஒரு அதிகாரத்தை அரசு அதிகாரிகளுக்கு கொடுக்கிற டைம்ல அந்த அதிகாரம் வந்து சட்டத்தையே மாற்றி அமைக்கும்படி அதை உபயோகிக்க முடியாது. வெரி குட். ஏன்னா legislative power is different from executive power. No executive power can override legislative power. Law is the ultimatum. The government which is implementing the law cannot completely depart from the law. அதனால இந்த பவர் கொடுத்துறதே ஒரு ஏமாற்று வேலை. கோர்ட் மட்டும் தான் நம்ம அதை வந்துட்டு சரி பண்ண முடியுமே தவிர இல்ல சட்டசபையை திரும்ப உட்கார்ந்து சரி பண்ணணும். அது பண்ற மாதிரி தெரியல நமக்கு. அதனால நான் சொல்ல ரெண்டாவது ரெமெடி நீங்க போற டைம்ல திரும்பவும் நம்ம ஏமாற்றப்படக்கூடாது. இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வச்சு ஏன்னா அவங்க உபயோகிக்கவும் இல்லை செய்யவும் இல்லை. மூணாவது லீகல் ரிக்வெஸ்ட் வந்து ஆல்வேஸ் ஓபன் டு அஸ். ஆனா அதை கடைசியா வச்சுக்கலாம். இன்னொரு காரியம் சொல்லுங்க, இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ற டைம்ல சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நம்ம பாக்குறேன். இந்த டேஞ்சர் வந்துட்டு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், கோர்ட்ல போறதுதான் லாஸ்டா வச்சுக்கணும். பட் அதான் கடைசி தீர்வு வர. ஆனா அந்த கோர்ட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பல தடவை நம்ம திங்க் பண்ணிட்டு நம்ம ஆலோசித்து தான் கோர்ட்டுக்கு போவோம். ஏன்னா அது நோ டவுட் இட்ஸ் த லாஸ்ட் ரெமெடி, பட் இட் இஸ் a dangerous remedy also. அதனால போற டைம்ல நம்ம we must be very very careful. I would rather say courts are double-edged weapons. நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ற டைம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம இப்ப ரீசெண்டா என்னன்னா எதையாவது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் எதையாவது ஒரு கேஸை போட்டுறது தப்பு. Without any research, without any background knowledge, without any expertise in that particular field of law, தபார்னு ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு வேண்டி கேஸை போடுறது. ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒழுங்கா கேஸ் நடத்தாம ஜட்ஜ்மெண்ட் ஏதாவது ஒன்று வர வேண்டியது, தென் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் திரும்ப அப்ளை பண்ண வேண்டியது. அதனால நம்ம கிறிஸ்டியன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நம்ம வந்து கோர்ட்டுக்கு போற டைம்ல ஐ அகெயின் சே இட் இஸ் a sure remedy, but it is a dangerous area also. அது போற டைம்ல நம்ம எல்லாம் கலெக்டிவா ஒரு டெலிபரேஷன் பண்ணி ஒரு தீர்மான முடிவு எடுத்து இட்ஸ் a common issue, common problem. அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் dissemination of public knowledge is absolutely yours. Political போற டைம்ல we must be careful not being deceived by politicians. Third, வந்து கோர்ட்டுக்கு போற டைம்ல we must have serious deliberation and conscious decision before that. Very very important. Thank you for more clarity. Any more suggestions? Please respond. It's very dangerous. We are in a very dangerous, precarious position. Please respond. Anybody? For the Sandana, you want to respond? Yes. Anybody else? See, it has been very clearly stated, okay, the position about the new legislation. I think we have to, okay, go step by step and jointly also. I think with regard to dissemination of information, it is better we have a clear explanation about the new act. We can have, okay, one more session, okay, similar to this, where our people will have concentration of the new about the new legislation, and which would help our people also to take further, okay, course of action. So I think we can go for one more, okay, within a short time we can go for one more session online, which would help us also to understand the dangers. Okay, thank you, Sandha, for the suggestion. I think before we close, I would like to take up the suggestion of Sandha. Can we have, my humble request to Mr. Isaac is, can you work out a simple draft within a shorter period where all these new rules violate minority rights? That you need to enlighten us. So I request Mr. Isaac Mohanlal once again to help this community of minorities in terms of enlightening us on the violations of minority rights in the recent the private schools rules 2023. Yes, certainly, Father. Yeah, Father, certainly I will do that on condition that you would permit Father Sandanam to be used for that purpose. Okay. Okay. If it is okay with the participants, please send your reactions. If you're approving, send your reactions so that I know, I understand. Send your reaction. There are reaction and the hands is then we say take it as an approval that we go ahead with this. Kindly participants respond, not verbally but with your gesture reactions. Shall we go ahead with this? Soon, within a week or so, 2 weeks or so, we will once again have an enlightening session with Mr. Isaac Mohanlal exclusively on the
recent Tamil Nadu private schools rules 2023. We will have, and then we will chalk out an action plan. Okay. Thank you for your response. Thank you. Many have raised hands. Okay, very good, excellent. Before we, I think we are indebted. Excellent, excellent. Many are saying different. Okay, Amsam, Arumai. Bye. Very good. Thanks a lot. Thanks a lot. We count on your cooperation. We count on collective action. Both are important. Now, may I invite Father Mr. Kennedy. Yes. Yeah, quickly. Only one question before we wind up. Please. Isaac sir, it was very good. I'm Sister Madonna. We have Sister Madonna, why don't you put your video also, Mr. Madonna? It's not working. Okay. Carry on. Yeah. For the colleges, if you have to appoint more staff, we have interview. If we select a person who has already got qualification approval from a particular university, do we need to again, if we appoint that person who is already working as a management staff in our institution, should we need to get again a qualification approval from the university? So, Mr. Isaac Mohanlal, yes. Yeah. Already qualification approval is acquired. Do we need to get once more? I got that question. Yeah. And Sister Madonna's question. See, the qualification approval is always attributable to the person concerned. A person, when he is or she is appointed to a particular institution against a particular post, the university must verify whether the person possesses the qualification for the particular post for she is now appointed or he is appointed. Now, in the normal course, suppose you are appointing a person as an assistant professor in one college, and the same person is now selected for the post of associate professor or principal, then certainly the qualification gets different. But at the same time, if somebody is appointed as an assistant professor with the qualification approval and continuously working there for some time, now that person is chosen for another institution for the same post. Okay, clear. And under the same university, then there won't be any problem according to mine. Suppose a new university is coming in, then that university will have to give qualification approval. There we have to place the material to show the similar is the qualification criteria under both universities, and one university had given already qualification approval. Therefore, you give qualification approval for the present on the strength of the previous qualification approval. Therefore, when the post is one, the institution is one, you got the qualification approval. Now the post is one, institution becomes different. Therefore, you will have to place before the university that you have given already qualification approval for the same post, the same person in another college. Therefore, please accept this. Suppose the university itself is different, then the new university will have to give the qualification approval. Or for that, you can certainly persuade and convince the new university that the previous university has given qualification approval. Therefore, you kindly consider this favorably. This is all depending upon the factual situation of each case. Therefore, one thing you remember that qualification is always attributable to the post and the person. Right? No, thank you, sir. Thank you, Mr. Isaac Mohanlal. Sorry, Father. If the university and the institution is same, we need not apply. Am I right? We need not take another qualification approval. Thank you, sir. Thank you. Before I invite Mr. Mithu Miran for a vote of thanks, dear participants, within a fortnight we will organize one more webinar. I think more participants should participate in that, exclusively on 2023 Tamil Nadu private schools rules. So that will be completely minority rights oriented. We'll also chalk out action plans at the end of the webinar. On behalf of Sanda, lawyer Sanda, I request your fullest cooperation for that webinar also. We will soon organize. Now, lastly, Father Kennedy. Yes. You say possibility for inviting some more people who are here, okay, as participants to be part of our team to organize the next webinar on the recent legislation. Okay. Yeah. Any volunteers?
to work with us, they can put it in the chat box. Yeah, just yeah. Please put it in the chat box. Those who are willing to be part of the organizing committee, please put it in the chat box. We will take note of that. Please please come forward. Sisters and all, ICM Madonna can be part of it. I think Sister Joyce can be part of it. Philo can be part of it. Brother Anthony from Madurai. Please show your willingness. Type a message in the message box. Your willingness. We will collaborate together and organize that webinar. Sandha, is it okay? It's very good. Very good. Very good. May I invite Mr. Muthu Miran from Palayam Kottai, Tirunelveli, to propose the word of thanks, please. Over to Mr. Muthu Miran. Please, thank you. அனைவரின் மீதும் இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாவதாக. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்து மிக அழகாக தொகுத்து வழங்கி இருக்கக்கூடிய ஃபாதர் கெனடி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் இறைவேண்டல் நிகழ்த்திய டாக்டர் அபியா செல்லையா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் வரவேற்புரை நிகழ்த்திய ரெவரன்ஸ் டாக்டர் சிஸ்டர் பிலோ அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அறிமுக உரை நிகழ்த்திய ஃபாதர் சந்தானம் ஆரோக்கியசாமி அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு எங்களுடைய சந்தேகங்கள் அத்தனைக்கும் மிக தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் நல்லதொரு விளக்குரை ஆற்றிய மூத்த வழக்கறிஞர் ஐசக் மோகன்லால் சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நாங்கள் எந்தெந்த சந்தேகங்களை கேட்க வேண்டும் என்று நினைப்போமோ எங்கள் அத்தனை பேரின் சார்பாக கேள்விகளை எழுப்பி அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் நம்முடைய வழக்கறிஞரிடமிருந்து விளக்கங்கள் பெற்று தந்த கலந்து கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் என் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை நாம் அனைவரும் சந்தித்து நல்லதொரு கலந்துரையாடலில் ஈடுபடுவோம் என்று இந்த நல்ல தருணத்தில் கூறி என்னுடைய நன்றியுரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. அருமையான நன்றியுரை வழங்கிய திருமதி முத்து மீரான் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Participants, please, before leaving, please show your willingness that you want to be part of the core group to organize next webinar. So thanks a billion to Mr. Isaac Mohanlal and his team and to Sandha. We will close the meeting right now. Before you leave, please show your willingness to be part of the core group. The core group will have a meeting soon online and chalk out a plan and we will work out with Mr. Isaac Mohanlal. Thanks a billion, Mr. Isaac. You are great. Please continue to support us. We will always stand by together. Thank you. Thanks a lot. Before leaving, put a message in the message box of your willingness to be part of the core group. Thank you. God bless all of us. Thank you so much.